Coconut as an Economic and Ecological Security in Indian Coastal Management 2023 CISM என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் சர்வதேச மாநாட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் இனிய தமிழில் முதலில் வரவேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். Good morning all. Welcome to the highly anticipated International Conference on Coconut as an Economic and Ecological Security in Indian Coastal Management, where brilliant minds from around the world gather to exchange ideas, inspire each other and shape the future. We are honored to have all of you join us today as we embark on this incredible journey of knowledge, innovation and collaboration. This conference serves as a platform for experts, researchers and professionals to discuss breakthrough, share experience and foster meaningful connection. Before we proceed, let us take a moment to express our deepest gratitude to all the organizers, volunteers and contributors who have made this event possible. Thank you. இந்த மாநாடு இந்த இடத்தில் அருமையாக நடைபெறுவதற்கு உதவியாக இருந்த அத்தனை ஆர்கனைசர்கள், அமைப்பு செயலாளர்கள், தலைவர் மற்றும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த இடத்தில் மாணவர்கள் அனைவரது சார்பாக உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பிள்ளைய பெத்தா கண்ணீர், தென்னைய பெத்தா இளநீருன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பெத்த பிள்ளைங்களுக்கு விடவும் அதிகமா ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு நம்முடைய தென்னை, இல்லையா? எல்லா மரங்களையும் மரங்களா தான் சொல்றோம், மரம்னு சொல்றோம். ஆனா தென்னையை மட்டும்தான் தென்னை மரம்னு சொல்ல மாட்டோம், தென்னம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா தென்னை மரம் ஒரு வாழ்க்கை மரம், வாழ்வியல் மரம், பல கோடி மக்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரமாக தென்னை மரம் இருப்பதால் தான் அதை தென்னம் பிள்ளை என்று சொல்கிறோம். அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய குமரி மாவட்டத்தில் தென்னை மரம் என்ற பேச்சு வழக்கே கிடையாது. நேரம் 11 மணி ஆகிவிட்டபடியால் இந்த நிகழ்வை உடனே இந்த இடத்தில் ஒரு வரவேற்பு நடனத்துடன் ஆரம்பிப்போம். உங்களுக்கு இந்த வரவேற்பு நடனத்தை வழங்குவதற்காக ரோஹிணி காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் மாணவி அக்ஷயா. Bharatanatyam, the ultimate expression of body, mind and soul. Here comes Akshaya Subhi to give a glimpse of our Indian culture through her welcome dance. Song please. Pranavalaya Paripalaya Parameshi Kamalalaya Sridevi Kuripinsabe Karuna Murasi
Indonesia. Thank you for your elegant performance. Now, without further ado, let us begin the international conference where minds will meet, ideas will collide, and solutions will be born. To inaugurate this remarkable event, we would like to invite our esteemed guests to the stage. First of all, I would like to invite Dr. Jelfina C. Alo, Executive Director, ICC Indonesia, to the stage. Please, ma'am. இன்னும் உங்களுடைய கரவொலி பத்தாது, உற்சாகமான கரவொலியா இருக்கணும். தென்னை மரங்களை வளர்ப்பதை ஊக்குவிப்பதிலும் தென்னை மரங்களை பராமரித்து பாதுகாத்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவியாக இருப்பதிலும் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய இந்தோனேஷியா நாட்டிலிருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஜெல்ஃபினா அவர்களை வரவேற்க உங்களுடைய இன்னும் உற்சாகமான கரவொலி. Next, I would like to invite Ms. Milvila Kotikade, Assistant Director, International Coconut Community, Indonesia, to the stage. Please, ma'am. இந்த வெளிநாட்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த கல்லூரிக்குள் நுழைந்த உடனே இந்த கல்லூரியில் பார்க்க போனால் தென்னை மரம் இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்றபடி நிறைய தென்னை மரங்கள் இருப்பதை பார்த்தவுடன் அவர்கள் அந்த தென்னை மரத்தை எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வேடிக்கை பார்த்து புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டுதான் இங்கு மேடைக்கே வந்திருக்கிறார்கள். Next, I would like to invite the guest of honor, Dr. N. Kumar, former Vice Chancellor, TNAU, Coimbatore, to the stage. Next, I would like to invite Honorable Chief Guest, Dr. T. R. Mugam, Vice Chancellor, Tiruvallur University, Velur. திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் வேலூரிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் டி ஆறுமுகம் அவர்கள். Next, I would like to invite the guest of honor, Dr. S. Rajes, Honorable Vice Chancellor, Joy University, Tirunelveli. டாக்டர் எஸ் ராஜேஷ், மரியாதைக்குரிய துணைவேந்தர், ஜாய் பல்கலைக்கழகம் நெல்லையிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அன்னாருக்கு நம்முடைய உற்சாகமான வரவேற்பு. Next, I would like to invite Dr. Kurian Joseph, Director, Center of Climate Change and Disaster Management, Anna University, to the stage. Next, I would like to invite Dr. M. Suresh Gandhi, Professor, Department of Geology, University of Madras. Next, I would like to invite Dr. Venkatesh Suresh, Professor, Center of Environmental Science, University of Madras. Next, I would like to invite Father A. Dunstan, Director, Coastal Peace and Development, Kota. Rajes. Next, I would like to invite Dr. R. Rajesh, Principal, Rohini College of Engineering Technology. Next, I would like to invite Mr. M. Ashok Machin, Organizing Secretary of today's event. மற்றும் சீசம் ட்ரெஷரர் பொருளாளர் இந்நிகழ்வினை இந்த இடத்தில் மிகச் சிறப்பாக அமைய அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் வழங்கி சுறுசுறுப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் எஸ் பிரகாஷ் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். And Dr. Danny Macrin, Organizing Secretary, CISM, அவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். நிகழ்வில் முக்கிய நிகழ்வாக ஒளி துலங்கும் குத்துவிளக்கு ஏற்றும் வைபவம். குத்துவிளக்கு ஏற்றுவதற்காக முதலில் Now I would like to invite the dignitaries on the stage to light the holy lamp. Executive Director ICC Indonesia, Dr. Jelfina C. Alo அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்ற வருகிறார்கள்.
Mridula Brigade. அனைவரும் தமிழ் தாய் வாழ்த்திற்காக எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிகழ்வில் வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக டாக்டர் ஏ டானி மேக்ரின், ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி CCM, அசிஸ்டன்ட் டீன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், சவிதா யூனிவர்சிட்டி, சென்னை. Now I would like to welcome Dr. Danny Macrin, Organizing Secretary of Coconut Assan Economic and Ecological Security in Indian Coastal Management, to present the welcome address. Please, sir. Good morning all. Good morning. And a warm welcome to the International Conference on Coconut as an Economic and Ecological Security in Indian Coastal Management, CEICSM 2023. It is indeed a great honor and privilege to stand before you today to inaugurate this significant event which brings together experts, scholars and enthusiasts from different fields and corners of the world. I am Dr. Danny Macrin, by the way, and I am deeply humbled to welcome you for this momentous occasion. Today we gather here to explore, discuss, dwell into the multifaceted aspects of coconut, a remarkable natural resource that holds both economic as well as ecological significance. The coconut, often referred to as tree of life, plays an indispensable role in the lives of millions, not only as a source of livelihood, but also as a guardian of our coastal ecosystem. Before we embark on this enlightening journey of knowledge, sharing and collaboration, allow me to introduce and acknowledge our esteemed guests and dignitaries who have graced this occasion with their presence. First, we have with us Jelfina C. Alum, I think I pronounced it correctly, the Executive Director of International Coconut Community in Indonesia. Her extensive experience and leadership in the coconut industry have been instrumental in promoting sustainable coconut cultivation and utilization on a global scale. We welcome you, ma'am. We are also privileged to have Dr. N. Kumar, former
Vice Chancellor of Tamil Nadu University, Kanyakumari, as a guest of honor. Dr. Kumar's contribution to agriculture, research and education has left an indelible mark on the field of agriculture and coconut cultivation. Welcome, sir. Joining us as another guest of honor is Dr. T. Armugam, the Vice Chancellor of Tiruvallur University. His dedication to academic excellence and research have been pivotal in advancing our understanding of coastal management and ecological conservation. Welcome, sir. Dr. S. Rajes, the Vice Chancellor of Joy University, graces us with his presence. As a guest of honor today, his expertise in education and research has contributed significantly to the development of innovative solutions in the field of coastal management. Welcome. We also extend our heartfelt felicitations to the following distinguished individuals who are with us today. Ms. Mridula Koteketa, Assistant Director, International Coconut Community, Indonesia. We welcome you, ma'am. Reverend Father Dunstan, Director, Coastal Peace and Development, Kota Diocese. We welcome you, sir. And finally, we have Dr. Rajes, Principal, Rohini College of Engineering and Technology. These individuals have made invaluable contributions to their respective fields and have dedicated their efforts to enhancing the sustainable management of our coastal region. The success of this conference would not be possible without the invaluable insights and expertise of our keynote speakers of today and tomorrow. I would like to introduce them also. Some of us, them are here with us. Dr. Kurian Joseph, Professor of Environmental Engineering and Director of Center of Climatic Change and Disaster Management. Dr. M. Suresh Gandhi, Professor of Geology and Head of Center of Environmental Sciences, Madras University. Dr. Venkatesan Suresh, Professor at the Center of Environmental Sciences, Madras University. Dr. V. Premalakshmi, Associate Professor and Head of Department of Horticulture, ACRI, Ecological. Dr. Rajesh Banu, Professor of Biotechnology at the Center of University of Tamil Nadu, Central University of Tamil Nadu, Tiruvallur. Dr. R. Sureka, Scientist in the Division of Crop Management at ICAR, CPCRA, Kasaragod. And finally, Dr. S. Balaji, Professor and Head of Department of Disaster Management at Pondicherry University, Port Blair, Andaman. Their profound knowledge and expertise will undoubtedly enlighten us and guide our discussions over the course of this conference. So, ladies and gentlemen, today marks the beginning of a journey towards a sustainable future for our coastal regions, where coconut trees stand as a symbol of economic prosperity and ecological resilience. I encourage you all to engage actively in the session, share your experiences and insights, and foster collaboration that will shape the future of coastal management. Thank you. Thank you, Mr. Danny. அடுத்து இந்திய கடலோர நிர்வாகத்தில் பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பாக தென்னை மரங்கள் என்ற தலைப்பில் இங்கு நடைபெற இருக்கக்கூடிய இந்த மாநாடு எதற்காக நடைபெறுகிறது, எப்படி நடைபெறுகிறது, இதனுடைய நோக்கம் என்ன, இதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக இந்த மாநாட்டினுடைய அமைப்பு பொருளாளர், அமைப்பு செயலாளர் மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இந்த மாநாட்டினை இங்கு ஒருங்கிணைப்பதற்காக பல பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள், பல ஒத்துழைப்புகளை நல்கி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இது எதற்காக நடைபெறுகிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்வதற்காக டாக்டர் எஸ் பிரகாஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். ஃபினோரா அக்ரோடெக் சீனியர் சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் எஸ் பிரகாஷ் அவர்கள் உங்கள் முன்பாக. Now I welcome Dr. S. Prakash, treasurer of the event, to talk a few words about the conference. Dear esteemed participants, we are honored to welcome you to the International Conference on Coconut as an Economic and Ecological Security in Indian Coastal Management.
This event marks a significant milestone in the ongoing effort to explore sustainable solutions for managing India's coastal regions and harnessing the potential of the humble coconut palm to bolster both economic and ecological security. The coastal region of India, with their rich biodiversity and abundant resources, have always been a source of livelihood, culture, and environmental significance. However, in recent times, these areas have faced numerous challenges such as coastal erosion, rising sea level, and climatic change impacts. Recognizing the critical importance of these issues, it has become imperative to develop holistic strategies that address both ecological preservation and economic prosperity in coastal management. The coconut palm, often referred to as the tree of life, has been an integral part of the coastal ecosystem and the lives of coastal communities for centuries. Its versatility and resilience make it a potent candidate for driving positive change in these regions. The coconut tree offers a wide array of valuable products from coconut oil to coir, copra, and even eco-friendly construction materials. Moreover, its roots help prevent soil erosion and contribute to stabilizing the coastal environment. This conference serves as a platform for experts, researchers, policy makers, and stakeholders to come together and explore the multi-faced potential of the coconut palm in addressing the pressing challenges of Indian coastal management. Throughout the conference, we will delve into various facets of coconut cultivation, its role in sustainable livelihood, its significance in ecological conservation, and innovative approaches to harness its potential. Our agenda includes keynote speeches from renowned experts, panel discussions, paper presentation, and workshop that will facilitate knowledge exchange and foster collaborative efforts. We believe that by harnessing the power of the coconut palm, we can create a roadmap for economic growth, environmental preservation, and resilience in India's coastal regions. We are confident that the enlightened discussion and collaborations that emerge from this conference will contribute significantly to the sustainable development and protection of India's coastal regions. Together, we can pave the way for a future where the coconut palm stands as a symbol of economic prosperity and ecological security in our coastal management efforts. With this great concern and noble cause, we attempt to address and implement projects to protect the coastal areas from natural calamities in a holistic approach. Hence this international conference. We truly believe that your presence and input at this conference would make it a memorable and successful intellectual gathering. The outcome of this conference will be brought into a form of report and will form the core content of a proposed project to be submitted to the governments for implementation. We extend our warmest welcome to all participants and look forward to the engaging and constructive discussion that lies ahead. Thank you for joining us on this important journey towards a more sustainable and reliant coastal India. Thank you one and all. Thank you, sir, for your thoughtful message. Now, I would like to welcome Dr. Jelfina C. Alo, the Executive Director of the International Coconut Community, Indonesia. She is an entomologist by profession and with 27 years of experience in the field of agricultural development, she is frequently providing technical assistance and consultants for coconut development to farmers, coconut industries, students, lecturers, and other governmental organizations. She is the author of many informative articles on coconut which were published in renowned international journals. Now, I would like to welcome her to present the inaugural address. Please, ma'am.
Good morning. Am I audible? Yeah? Yeah. Apologize for my weak voice after my surgery, but I do hope I will be recovered as soon as possible. Yeah. I have few slides to be presented. I don't know if you have the slide already. Oh, no problem. Honorable Dr. Arumugan, Vice Chancellor, Tiruvalluvar University. Honorable Dr. Rajes, Vice Chancellor, Joy University. Distinguished former Vice Chancellor, TNAU, Coimbatore. Esteemed resource speakers and coconut industry people, respected organizing committee and participant, Ms. Mridula, Assistant Director of ICC. Mridula is originally from India and she has helped me a lot and also has contributed to the coconut development not only in India but globally. Respected participants, I love to meet all the scientists, young scientists here. Thank you so much for inviting me, and I have an honor to meet you all here. Ladies and gentlemen, also respected organizing committee who have worked so hard and for inviting me to be here. It's my greatest honor and privilege to meet all dignitaries and experts in such a precious forum in which relevant experts, coconut industry and government discuss a topic of paramount importance, the coconut, focusing on its dual role as both an economic and ecological cornerstone in coastal management. This is a substantial platform in which experts can share their scientific views to find the feasible strategies on the current issues related with the coastal area. My heartfelt gratitude goes to the organizing committee for inviting ICC or International Coconut Community to be part of this conference. Let me introduce briefly about ICC. ICC is an intergovernmental organization of coconut producing country that was formed in 1969. Actually, India is one of the three countries, India, Indonesia, and Sri Lanka, form the Asian Coconut Community, or we call it ACC. The Pacific country then enter into member of ICC, so from ACC, the name is changed to Asian Pacific Community. But since then, the country of Africa, South America, Caribbean countries will also become members. That is why the name of APCC was changed into International Coconut Community. Yeah. With the help of our technical working group and scientific advisory committee for health, and also Coconut Genetic Resources Network or COGEN, ICC advocates for policies that support sustainable coconut farming, climate smart farming,
environmental conservation, and socio-economic development in member countries. Also high value-added product development and product diversification. So Assistant Director and I are not expert in some technical aspects, but we do have our technical working group who can provide you with the technical aspect. ICC also provide relevant and required training program, workshops, technical assistance to enhance the skills and knowledge of farmers, processors, and other stakeholders involved in coconut production. We establish and promote quality standards for coconut and coconut-based products to ensure consumer safety and promoting trust in the market. So you can access our coconut product standard in our website. We facilitate and support the development of value-added products from coconuts, expanding market opportunities, and enhancing the coconut viability of coconut farming. ICC publishes regularly various publications serving as a platform for sharing best practices, case study, and lesson learned, which can aid in designing effective programs that address specific challenges. We encourage our members, including India, to access all publications that we provide through electronic and printed ones. Honorable dignitaries, distinguished participants, ladies and gentlemen, the coconut palm is truly the tree of life. It holds a special place in the heart and livelihood of countless of people, including the coastal communities around the world. We all know the economic significance of the coconut. For generations, this remarkable tree has been a source of sustenance and income for countless families. Its versatile fruit yields a wide range of valuable products, including coconut oil, coconut cream, coconut milk, coconut water, coconut sugar, coconut honey, desiccated coconut, and many other non-food products. This product not only nourish local populations, but also contribute to national and international trade, generating income and employment opportunities along the coastal areas. More than 86% of the coconut production in the world in 2022 has been produced by member country of ICC, including India. The largest coconut plantation area, as we all know, is the Philippines, followed by Indonesia, India, Sri Lanka, and Papua New Guinea. Covering a vast expanse of more than 12 million hectares globally and yielding around 65.7 billion nuts annually, or 11.8 million metric ton copra per year, a significant 90% of these nuts are processed into a diverse range of marketable products. The urgency to enhance current coconut productivity has become imperative and should be the top priority for coconut producing countries. So this is crucial to meet the growing global market demand.
which span across multiple industries driven by heightened consumer interest in health conscious and eco-friendly products, including renewable energy solution. Based on scientific report by Central Plantation Coconut Research Institute in India, we know the challenges of low productivity of coconut palms in coastal sandy soil. Under these conditions, sustainable crop production requires quality improvement in terms of the soil physical, chemical, and biological environment. One technique among other important techniques according to experts is to use husk or coir-based products for growing different intercrops in coconut garden. In addition to the extra income realized by intercropping, it has a complementary effect on coconut productivity. Honorable dignitaries, ladies and gentlemen, about 11.24 billion US dollar, the export value recorded in 2022, contributing by meat-based products and then water-based products, followed by shell and husk-based products, and also inflorescence-based products. The biggest export volume and value from India is coming from shell-based activated carbon. The importance of the coconut extends far beyond economics. It is also a linchpin in the ecological security of our coastal regions, as the coastal areas are particularly vulnerable to soil erosion caused by powerful waves and tides. And the coconut's natural defense mechanisms help safeguard not only mangroves but also the fragile coastal ecosystem that surround them. The coconut palm, with its deep-reaching roots and coconut husk-based products, play a crucial role in preventing soil erosion, especially in coastal and hilly regions. Coconut husk erosion control matting is biodegradable mats that could provide immediate stabilization by trapping soil particles and creating a conducive environment for plant growth. So, we need to collaborate each other because the coconut serve as a beacon of hope in the realm of coastal management. It represents a harmonious balance between economic prosperity and ecological security. As we look forward to the future and the increasing threats posed by climate change, let us remember the vital role of the coconut that plays in safeguarding our coast. By investing in the sustainable cultivation and protection of these remarkable trees, we can ensure a prosperous and resilient future for coastal communities and the delicate ecosystem they depend on. Once again, I wish you a fruitful discussion and meeting, and thank you so much for inviting us. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful words. அருமையான விஷயங்களை இங்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொன்னார்கள். இன்டர்நேஷனல் கோகனட் கம்யூனிட்டி என்று இருந்த இந்த அமைப்பில்
இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா மற்றும் இந்தோனேஷியா நாடுகள் உள்ளிட்ட பல நாடுகள் இருந்தன. ஆனால் இப்போது பசிபிக் பகுதிகளைச் சேர்ந்த நாடுகளும் இந்த அமைப்பில் வரவிருப்பதால் இந்த ஐசிசி என்ற அமைப்பு ஏசியன் பசிபிக் கோகனட் கம்யூனிட்டி என்ற பெயரில் மாறவிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆக இந்த அமைப்பில் இன்னும் பல நாடுகள் இணைந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தென்னை மர வளர்ப்பில் மிகவும் பயனுள்ள பல விஷயங்களை உலகிற்கு சொல்ல இருப்பது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயம். அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. தேங்க்யூ மேம். நிகழ்வில் அடுத்து சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் என் குமார், கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் முதலாவதாக சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக டாக்டர் எஸ் ராஜேஷ் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய துணைவேந்தர், ஜாய் யூனிவர்சிட்டி, நெல்லை அவர்களை வருக வருக அழைக்கிறேன். Now, I would like to welcome Professor Dr. S. Rajes, who is currently serving as the Vice Chancellor of Joy University in Tamil Nadu. He has earlier served as Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor in various institutes. Dr. S. Rajes has won various prestigious awards such as IEEE USA Senior Member Award in 2012 and prestigious ACM USA Senior Member Award in 2015 for his outstanding contributions in computer science and engineering related to computer graphics, vision, image processing and robotics areas. Now I welcome him to the stage to present the special address. Very good morning to one and all. I think respected dignitaries on the dais, of the dais, and all faculty members of Rohini. And first of all, thanks to your principal, Dr. Rajesh, for having a conference like this. Really, conferences too reverberate a lot of things. Particularly, it's a great opportunity for the students. I think a lot of students are here, so vibrant faces I can see. You are the cream of this college. So I believe that you should interact with all the members of this conference. Do take a leaf, what all you can take, discuss, what all you can discuss with them. Maybe you can churn out to have a paper with them, a research a topic with them. Thank you. And something like this, you like money, everyone likes money, everyone likes Apple iPhones, everyone likes land, everyone likes buildings, whatever properties, cars, like that. Mother Earth likes trees. She likes trees, more trees to be planted, because whatever Professor Madam from Indonesia was saying, soil erosion, things like that are happening all around. I think, by planting more and more number of saplings and making them grow into trees, I think that is what Mother Earth is requesting us to do. Lot of damage we have done, lot of damage. And then maybe at the coastal side, we are talking about coconuts, planting them, then sustaining them, having ecological balance with them. I think these are some things which really we make, it's a thought-provoking questions, thought-provoking ideas. So I think in this conference, they will dwell on this. They will make sure that they discuss on this, and then they are going to submit some report also to the government, I believe. And maybe both the government of India and government of Indonesia, I think they'll take a leaf out of it. And then we will do a very good job. Thank you for inviting me here. Thanks one and all. Thank you, sir, for your informative words. Now, I would like to welcome Dr. Jelfina C. Alo, Executive Director, ICC, Indonesia, to release the proceedings. And also, I would like to welcome Dr. R. Rajesh, our respected principal, to receive the proceedings. இந்த மாநாட்டு மலர் இப்போது வெளியிடப்படுகிறது. டாக்டர் ஜெல்ஃபினா அவர்கள் மலரை வெளியிடுகிறார்கள். டாக்டர் ஆர் ராஜேஷ், பிரின்சிபல் ரோஹினி என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, மலரை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இன்னும் உற்சாகமான கரவொலியோடு
Hello? மேடையில் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பு மலர் வழங்கப்படுகிறது. Now, I would like to welcome Dr. N. Kumar, former Honorable Vice Chancellor, TNAU Coimbatore. He began his career as an assistant professor in horticulture at TNAU. Then he rose to occupy the dean position and the Vice Chancellor. He was conferred with various awards such as Lifetime Recognition Award, Lifetime Achievement Award, Agriculture Trade Award, and etc. He has also won 5 gold medals and many medals during his 35 years of career. Now, I would like to welcome him to present his special address. கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் டாக்டர் என் குமார் அவர்கள் உங்களுக்கு சிறப்புரை ஆற்ற வருகிறார்கள். உங்களுடைய உற்சாகமான கரவொலியோடு. Good morning to all of you. Dr. Delfina, Executive Director ICC Jakarta, Indonesia. Dr. Armugham, Honorable Vice Chancellor from Tirunelveli University, and I am happy to inform this audience he was my student in college days. And also the other distinguished guests sitting on the dais, also the very important delegates and participants from various colleges. Again, good morning to all of you. At the outset, I thank the organizers, particularly Dr. Ashok Magrin, who also happened to be my student in college days, who has contacted me and very nicely arranged this conference. The title itself, very intricate topic, namely coconut as an economic, ecological security in Indian coastal management system. So 3 aspects are involved, whether the coconut is an economic crop, whether it is environmentally secured crop, that too in a coastal agro-ecosystem. So these 3 aspects are coined under the one topic, that is what this conference is centered around. As far as this coastal ecosystem is concerned, India we have about nearly 19.6 million hectares, accounting for nearly 6.2% of total geographical area in India, wherein nearly 10% of people are depending on this area. So very important. At the same time, scientists have classified the coconut growing zone in India and classified from very suitable, marginally suitable, low, very low, and unsuitable, like this, many areas. Unfortunately, this coastal agro-ecosystem comes under low to very low suitable climate area only, because of so many constraints this coastal ecosystem faces. For example, the coastal ecosystem has very poor water holding capacity. People might have seen or experienced when you go near the seashore or the abounding area, you might have seen with enough sand, mostly 80 to 80% sand only. Naturally, its water holding capacity is very less. Second problem is the poor soil fertility. Coconut requires marginally fertile soils, but unfortunately this coastal area is a poor fertile soil. Organic matter content, which is taken as a tool to judge the fertility, if you take it, it ranges from 0 to 0.4% in most of the areas. Whereas we want at least 1% of organic matter content in this area. And also these available nutrients, particularly the potash, which is required very heavily for the coconut, is in the very low available status. For example, coastal area has got only 30 kilogram of potash, available potash per hectare, whereas coconut wants more than 300 or even 250, we can say.
Another thing is, this area is also having salt stress. I had the opportunity of taking up one consultancy project in Tuticorin near the coastal area in 2016 and 17, wherein they could not establish the forest trees or the trees as a part of afforestation because of the single factor, the sodium content in that particular area is 40 ppm, whereas the soil is permitted to have only 10 ppm. The challenge is the very big or higher content of the sodium. There, use of some of the advanced technology available in the horticulture system, we were able to establish afforestation program there successfully using the native tree species. So native tree species plays a very key role. That's why Government of India as well as Government of Tchnology is giving much importance for afforestation and tree planting program only with the native tree species. Whereas the introduced species, even with a slight cyclonic, they are likely to get uprooted, etc. Then this coastal ecosystem is always prone to heavy cyclone and flooding, etc. You might be recalling the Tanjavur area and Tiruvayur district, Nagapattinam, in 2018, we have lost nearly 35 lakhs number of coconut trees, totally uprooted. At that time, I happened to be the Vice Chancellor. Our team visited and assessed the extent of loss through drone technology and other things, and suggested so many measures to the government. Planting system itself has to be modified so that coconut can come up in that area. That was our task during that time. So, when this is the case with the coastal ecosystem, then coming to the next topic, namely coconut as an economic security crop. Yes, once it was a very profitable crop. People are very happy. Nowadays, if you ask any coconut grower, I think that Kandan is there, my student and retired joint director of horticulture. The present prices of 8 to 9 rupees per nut is not at all profitable. Ours is little bit better when compared to other area like Namakkal, Salem, where 5 rupees is the rate available. So economic crop is in question. That's why now people are going for multi-tier system of cropping or intercropping. So not only in coconut you grow along with some other crops like banana, nutmeg, arecanut, even arecanut with the pepper. That sort of things, if you do it, definitely it will be an economic crop. Per se, coconut per se is not an economic crop as on date now. The price will not go up due to so many reasons, etc. So from the environmental security point of view, coconut is good because the statistics and the research findings shows that carbon sequestration ability for coconut is very good. See, people are telling about climate change, global warming. That is because of the carbon CO2 content and other gases are more in the atmosphere. This coconut is able to sequester that carbon and convert it into useful bio wood product as well as this enrich the soil also. So research findings shows that if you assess the amount of carbon sequestered in the wood of the 50 years old coconut, nearly it is about 50 tons per hectare. That means a 50 years old plantation is able to sequester about 50 tons. That means average 1 ton per hectare it is able to keep in its wood. So that's why it is a environmental security crop. Second one is in the soil. In the soil also they fix it nearly about 100 tons per hectare. That means within a span of 50 years, every year it is able to sequester nearly 2 tons per hectare. So in that way it is a very environmentally security crop. But the plantations as such, now if you want to take it up, there are so many challenges are there. As a father for farmers, we don't get the quality planting material. In the nurseries, private nurseries and all, if you go, they will give what is called kakamuku planting material. It is a sprout. You do not know whether it is a quality material. There are some very good yardsticks by which you have to select the quality plant. Otherwise, a perennial crop like it will end in a poor, because
See, this has been scrupulously followed by some farmers in Pollachi and other area. That is why in India, Tamil Nadu is the highest productivity in terms of coconut per year. Within the Tamil Nadu, Pollachi tract is better because of our contribution from our research stations, TNAU research station near Aliar. There, they used to supply only quality planting material. Again, with the quality planting material, now dwarf material, T into D, D into T are available, whereas the number, if you want to take up in larger area, it is not available in the market. That's the reason why recently in our university, TNAU, we have developed one is known as Elite T into 2 plantations at Killikulam College. I think Sankarling has come from our Agriculture College, Killikulam, which has been recently renamed as VOC College of Agriculture and Research Institute by our government of Tamil Nadu, wherein 50 acres of tall into tall plantations were planted, wherein the T into T means that 7 varieties of different ecologically, environmentally proven variety of tall varieties were chosen and allowed to open pollinate. So another 3 or 4 years, that 50 acres material will serve as a very good planting material for the farming community of this area. And apart from the abiotic stresses, many biotic stresses are also causing big concern to the coconut that one should aware. The Kerala wilt, which is there near 40-50 years. Research scientists also, they could not make out much headway. It is caused by the mycoplasma or phytoplasma, they call it now. The plant will not die, but plant will not yield also. It will not give the coconut. Our TNAU has recently come out with one endophytic bacteria consortium, which has been christened as cocoa corn. This, when it is repeatedly applied, the plant will become able to survive and overcome this Kerala wilt and start giving proper yield. And another great achievement is from one of the ICR Institute at Lucknow. They come out with a similar product with this endophytic bacteria as well as with one Trichoderma species known as Respi. This is marketed as Bioraj and Krishi Shakti. When this is applied, these plants are able to survive this all the Kerala wilt as well as Tanjore wilt, which is information for some of the students who have some farms in their home garden, etc. Then another challenges now from the pesticide is the rugose whitefly. 2018-19 it started devastating the coconut plantations, and we cannot also spray something because of the height, and also there is some natural enemies also there for these insects. Somehow the climate change, other things are favoring for the spread of this whitefly. Probably in the 1 or 2 years, I think our scientists working in both Government of India as well as universities will come out with some of the good products like this. So with these small introductions about the topic, I wish this conference should debate on many of the items and come out with good proposals so that coconut will serve as an economic and environmental secured crop in this fragile coastal ecosystem. Thank you for the opportunity given. Thank you, sir, for your fruitful message. Now, I would like to invite Dr. T. Arumugam, Honorable Vice Chancellor, Thiruvalluvar University, Velur. He had a vast teaching and research experience, putting in more than 3 decades at various reputed institutions. He has pursued his undergraduate, postgraduate and doctoral degree programs in horticulture, besides completing a diploma in export management. He has successfully guided his students, and many of them are now shining across the world. I welcome Dr. T. Arumugam to present the special address. Please, sir. Thank you for the nice introduction. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Today's our guest from Indonesia, Dr. Jelfina C. Alo, an Executive Director, International Coconut Community Indonesia, and her associate,
Mridula from Indonesia, and our teacher and former Vice Chancellor Tamil Nadu Agricultural University, Dr. Kumar, and Dr. Prakash, Honorable Vice Chancellor from Joy University, Tirunelveli. Then all the dignitaries on the dais, off the dais, delegates, members, and everyone assembled in the hall. Good morning to everyone. So, first of all, I thank Mr. Ashok Magrin and the organizing secretary of this international conference on coconut as economic and ecological security in India and management of Indian coastal system. Friends, there is no introduction for the coconuts. We are born with coconuts, living with the coconuts, and we know root to top about the coconuts. So nothing new it is going to be. We are going to discuss about you, the coconut in here. But thing is, coconut we normally called as the kalpadaru. From root to leaf, every part of the coconut is being used in one way or other. And India is one of the topmost country in production. Though Philippines is the country, the area is very high, almost 3.5 million hectares under coconut, followed by India, Indonesia, they have around 3 million hectares, and India is only 2.1 million hectares. But when you take the yield, so we are the topmost country in the production and productivity of coconut. So friends, and India has the vast coastal line of 7,517 kilometers. Almost it is covering more than 20 states in India, except Andaman and Nicobar Islands. And this vast coastal area is a place it is suitable for the coconut cultivation. We know the economic aspects of the coconut. It is an economic plant and an economic tree. It is once it's a backyard crop, and now it is being a plantation crops, and it is growing in more than 2.1 million hectare in India. But still, there are huge opportunities are available to expand the coconut cultivation because of the reason that this is one of the plant which can save from lot of natural calamities. We have seen many, and every year, of course, the Kanyakumari is a district where every year they are facing the problem of the cyclone and the high waves and tides. Only those trees along the sea coast prevent all these disaster, and we have seen from the 2004 the tsunami incident. So many places wherever the coconut is a barrier, they can able to protect our people, property, livelihood, everything. Wherever there is no tree, that is a worst effect has been observed in many places, and this is one tree which can arrest many of the natural calamities. And I can quote some of the benefits of the coconut. Number one, it's a coastal protection. Coastal protection from the cyclone and hurricanes, tsunamis, flooding, storm surge, erosion, oil spills, which is normally lot of ship movement on the coast. There are a lot of oil spills takes place. So that the coconut is also serves to reduce the oil spills, and it can also the landslides and earthquakes. So these are the major calamities which the coastal line or shoreline are experiencing. If the crops like the coconut, why the coconut is important is, so wherever the soil is very friable,
the roots can penetrate up to 3 to 8 meter, and the tree can grow up to 20 to 30 meter in height, and it can withstand up to 100 to 120 kilometer the wind speed. So it is form a shelter and protect the coastal line. That's why the coconut is one of the crop which can be a protected crop, besides it gives economics. And another important crop, another palm is the Palmyra palm. Wherever the rainfall is low, wherever is a drought occurs, that is the tree which can able to save the coastal line and protect our soil from erosion. So friends, this is why I am telling this is important. This is a very economical crop. So for example, in Philippines, the production is around 14 million tons of coconut, and Indonesia it is 14 tons, and in India 20 tons, 20 million metric tons of coconut being produced from in 2.1 million hectare, whereas in the Philippines it is grown in an area of 3.5 million hectare, where the production is around 14 million hectares. Coming to the productivity of Indian coconut, in India, in Philippines, their productivity in nuts per hectare is around 4,000, and Indonesia it is 4,200, and India it's almost 9,400 to 11,000 nuts per hectare. So this is the biggest advantage because of our effort, our varieties and hybrids. We could able to get maximum output from the coconut. Of course, in the coconut cultivation system, there are different kinds, and the coconut allows other flora and fauna underneath the coconut to grow and hand in hand. So this will maintain the environment and ecosystem wherever the coconut is being cultivated. And in India we have around 2.15 million hectares with a production of productivity of almost 9,500 to 11,000 nuts per tree. This is the biggest advantage. Friends, here mostly the students are here, and the coconut is a one base crop, raw material, which can be utilized into so many product making and byproduct making. You take the copra that is used for the oil extraction, and it is used for the coconut flour, and the tender coconut water is packed and it is supplied as a drink in many ways. Likewise, the shell, we are making it a charcoal or activated charcoal, which has tremendous market in the international market. And the husk, we are making many products out of it. I think you can see the lot of product displayed in the exhibition, where why I am telling these are the things. You are the particularly engineering graduate, definitely you can able to venture into any one of the product making and make it internationally suitable product, and this is a good opportunity for you because this area is dominated by coconut crops. You can get lot of raw material for your industry. Friends, many are students. You are studying here for the earning a degree in engineering or whatever it may be. So my one request is, I am a teacher for more than 35 years. Friends, getting a degree, it's not an end. So you have to continue and pursue your knowledge, acquire your skills so that you can shine well. நம்ம தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் சொல்ல கேட்ப, தொட்டனை தூரும் மலக்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. அதுபோல் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு படியை மேலே போய்கொண்டே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காம்படிட்டிவ், இந்த போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் ஜெயிக்க முடியும் என்பதை இந்த தருணத்திலே கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். Friends, through this conference,
we have to recommend or we can discuss some of the points which can improve the coconut cultivation and production and processing in India. So few of my points for discussions are: number one, so this is the long coastal way. As I said, there is a restriction from coastal to the 500 meter to the inland. There should not be any habitation and building construction. So these 7,000 kilometers available that can be or declared to be a coconut plantation by a policy of Government of India or the respective state government. And another important point is there are so many products we are making it. Our coconut sugar is competing with the cane sugars in many reasons, because the cane sugar, the processing, they are using a lot of sulfur, which is detrimental to the health of the human being. That's why everywhere you can now see the chakara podunga அப்படிங்கறாங்க இல்லையா, பன சக்கரை போடுங்க அல்லது தென்னை சக்கரை போடுங்க அப்படிங்கறாங்க, because in the process is directly it is from the neera or the padanir, the jaggery is prepared. But when you compete with the cane sugar, we should also give the same the quality of the product. So that is very, very important. In many shops they used to give the sugar cubes for mixing with the tea or coffee. Similarly, our coconut sugar or palmera sugar also should have we have to make a product which can dissolve very quickly, then only we can replace the sugar cubes. This is a one product you can make into, and any researcher you can work on that. Then another important thing is, everybody says that coconut oil has lot of fat. It should not be used for cooking. No frying, no oil is mixed with any curry making. So everybody is telling that. But I hope many you see, you saw Dr. K.K.Dist, the interview, a famous physician from Mangalore. Yes, a series of videos. What his advocate is, coconut oil is as good as olive oil. Even it is better than olive oil. This has lot of other properties. Now we can, through this conference, we can urge the government to supply coconut oils through public distribution system, so that our farmers can able to get premium price for their copra. So this is one we can make it. So I think this is three things. One is for the researcher, and one is for the policy maker, and another one is for the state government for implementing into public distribution. So with these few remarks, I thank the organizer for giving me the opportunity to see all the students, delegates, friends, and our senior colleagues in this occasion. Before ending this, I used to say, மாணவர்களே, மலையை பார்த்து மயங்கி விடாதீர்கள், மலையை பார்த்து மயங்கி விடாதீர்கள். மலை மீது ஏறினால் மலை உங்கள் காலடியில், மலை மீது ஏறினால் மலை உங்கள் காலடியில். முயற்சி உனதானால் வெற்றியும் நிச்சயமே. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். அருமையான பல பயனுள்ள தகவல்களை மாணவர்களுக்கு அளித்தமைக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஒரு தென்னை மரமானது கடலோர மக்களின் வாழ்வாதாரமாக மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் பாதுகாப்பாகவும் அமைகிறது என்ற தகவலை மட்டுமல்லாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் எவ்வளவு தென்னை மரங்கள் இருக்கின்றன, எவ்வளவு விளைச்சல் இருக்கிறது, எந்தெந்த நாடுகளில் எவ்வளவு தென்னை விளைச்சல் இருக்கிறது என்பதை பற்றிய அருமையான தகவல்களை சொன்னது மட்டுமல்லாமல், உலக பொதுமறையாம் நம்முடைய திருவள்ளுவரின் வாய்மொழியினை கூட இங்கு குறிப்பிட்டமைக்கு மிக்க நன்றி. Thank you, sir, for your awakening words. Now I would like to welcome Reverend Father Mr. A. Dunstan, Director, Coastal Peace and Development, Koda Diocese, to present the felicitation address. Please, sir. அடுத்து திரு ஏ. டங்ஸ்டன் அவர்கள் இங்கு சிறப்புரையாற்ற வருகிறார்கள். இயக்குனர், கடலோர அமைதி மற்றும் வளர்ச்சி இயக்கத்திலிருந்து.
அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் இப்பொழுதில் சந்தித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்வு. குறிப்பாக இந்த நிகழ்வை மெருகேற்றுவதற்காக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் கொடுத்த பொழுது கண்டிப்பாக கடற்கரை வாழ் மக்களுக்கு அல்லது இந்திய கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை போற்றும் விதமாக பொருளாதாரமும் சூழலியலும் எத்தகைய தாக்கங்களை உருவாக்க முடியும் என்னும் அடிப்படையில் சிந்தித்து பார்ப்பது சிறப்பு என்று கருதப்பட்டது. முதலில் இதற்கு முன்பு பேசிய வேந்தர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட பொழுது அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ற பொழுது நீங்கள் அனைவரும் தமிழில் பேசிய பொழுது முகம் சற்று மேலே எழும்பியது. அதனால்தான் இப்பொழுது நான் சற்று உங்களோடு உரையாடுகின்ற பொழுது தமிழில் உரையாடலாம் என்று நினைத்தேன். தென்னை எப்பொழுதுமே பிள்ளையாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. ஏன் பிள்ளை என்று அழைத்தார்கள் என்று இலக்கியத்தின் ஊடாக சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் தென்னை ஒரு குழந்தை என்று கருதுவதற்கு பதிலாக தாயோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. தாய்ப்பால் குழந்தைக்கு மிக இன்றியமை. ஒருவேளை தாயால் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் தென்னையின் பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் என்று சொல்கிறார். எனவே தென்னை என்பது தாயோடு ஒப்பிடப்படுகின்ற காரணத்தினால் தென்னை தாயோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. பிள்ளையாக பார்க்கப்படுவது இலக்கியத்தில் 3 நிலையில் இருக்கிறது. ஒன்று நடப்பதாக இருப்பது, அவை ஒருவேளை கீரியாக இருக்கலாம், முயலாக இருக்கலாம், இவை பிள்ளையாக பார்க்கும். இன்னொன்று பறப்பது 3ஆக பார்த்தார். அது புறாவாக இருக்கலாம், மைனாவாக இருக்கலாம், இதுவும் பிள்ளையாகத்தான் பார்க்கும். இருப்பது என்பதை பார்த்தார்கள். இருப்பது என்பது என்ன என்று நோக்கினால் தென்னை இருக்கின்றது. எங்கே நடப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கே தென்னை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இருப்பதை பிள்ளை என்று பார்க்கக்கூடிய கொள்கை தமிழில் இருக்கிறது. எனவே இருக்கின்ற மரம் அதை தன் பிள்ளை என்று பார்க்கும். ஓடுகின்ற விலங்கு அதை தன் பிள்ளை என்று பார்த்தார். பறக்கின்ற பறவைகள் அதை தன் பிள்ளை என்று பார்த்தார். அப்படியெனில் தமிழர்கள் எதை தன்னுடைய வாழ்வாக பார்த்தார்கள் என்று நாம் நோக்கினால் தன்னோடு ஏந்து இருக்கின்ற அனைத்தையும் தன் பிள்ளை என்று பார்க்கக்கூடிய சூழலியல் மரபு தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது. எனவேதான் வழிபாடுகளை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள், கடவுள் மீது நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் எதை செய்தார்கள், கடவுளுக்கு எதை பூஜையாக அவர்கள் பரிசீலிக்க வைத்தார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பழத்தை கொடுத்தார்கள், தென்னங்காயை கொடுத்தார்கள். இரண்டும் கடவுளுக்குரிய ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது. ஒருவேளை நீங்கள் திருமணத்திற்கு சென்றால் உங்களுக்கு கையில் ஒரு தேங்காய் என்பது கொடுக்கப்படும். ஏன் தேங்காய் கொடுத்தார்கள்? ஒரு மரபு இருக்கிறது. தேங்காய் என்பது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் தேங்காயை நீங்கள் வைத்துவிட்டு செல்வதற்கோ அல்லது திருமண வீட்டில் நீங்கள் இருந்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்கவில்லை. உங்கள் காரியம் முடிந்து விட்டது, ஆகவே இந்த திருமண நிகழ்வு முடிந்துவிட்ட காரணத்தினால் இங்கு இருக்கக்கூடிய தேங்காயை எடுத்துவிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு செல்லுங்கள். ஒரு மரபு இருக்கிறது. மரபின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது. இந்த சக்திக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில காரியங்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தி இருக்கிறார். எனவேதான் இலக்கியத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமல்ல, ஊர்களுக்கு பெயர்கள் வைக்கின்ற பொழுதும் கூட தென்னையோடு தொடர்புபடுத்தி பெயர்களை வைத்திருக்கிறார். தெங்கூர் என்பது தஞ்சையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஊர். அது கடவுளோடு அதிகமாக தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. கடவுள் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஊராக பார்க்கிறது. எங்கே தென்னை விவசாயம் அதிகமாக நடைபெற்றதோ, எங்கே தென்னை வணிகம் அதிகமாக நடைபெற்றதோ அதை பட்டினம் என்று அழைத்தார். ஒருவேளை நாம் பார்க்கக்கூடிய நம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தேங்காய் பட்டணம், தேங்காய் என்ற பெயரில் தான் அந்த பட்டினம் என்பது இருக்கிறது. காயல் பட்டினம் ஒரு விவசாயம் அல்லது அங்கு தென்னை என்பதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒன்றாக இருந்ததனால் பட்டினம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ, கடியப்பட்டினம் போன்ற ஊர்கள் இருக்கிறது. இவை அனைத்துமே தென்னையோடும் விவசாயத்தோடும் அதிகமான தொடர்பில் இருந்தது. எனவே
இங்கு நாம் நோக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இது கடலோர மக்களின் ஒரு வளர்ச்சி என்பது அல்ல, இது ஒரு கூட்டு முயற்சி. இது கடற்கரைக்குரிய ஒரு காரியமாக மட்டும் நாம் கருதி கொண்டோம் என்றால் நம்மிடம் ஏதோ சிறிய தவறு இருக்கிறது என்று நாம் ஐயப்பட்டுக் கொள்ள முடியும். நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஒன்று, ஒரு சமூகம் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அது கடல் சமூகமாக இருக்கட்டும் அல்லது சமவெளியில் இருக்கக்கூடிய சமூகமாக இருக்கட்டும், இரண்டும் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இரண்டும் ஒன்றிணைந்து செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அப்படி என்றால் இந்த கடற்கரை சமூகத்தில் அல்லது சமவெளி சமூகத்தை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய சக்தியாக எவை இருக்க முடியும்? ஒரு நாகரீகம் தோன்றிய பொழுது, ஒரு நாகரீகத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்த பொழுது என்ன செய்தார்கள்? ஒன்று, ஆற்றங்கரையில் இருக்கக்கூடிய நாகரீகம் வளரும், மற்றொன்று கடற்கரையோரமாக இருக்கக்கூடிய நாகரீகம் வளரும். கடற்கரையோரமாக இருக்கக்கூடிய நாகரீகம் வளர்கிறது என்றால் ஒன்றிலிருந்து ஒரு நாட்டிற்கு கடந்து செல்வார், ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு வளர்ந்து செல்வார், ஒரு பகுதியிலிருந்து ஒரு நாகரிகத்தை சேகரித்துக் கொண்டு மற்றொரு நாகரிகத்திற்கு கற்றுக் கொடுப்பார். இந்த நாகரீகம் என்பது வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதை இந்த தென்னை வளர்த்தெடுத்திருக்கிறது. இந்த தென்னை மனிதர்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. நம்முடைய இந்திய கடற்கரையின் அளவை நாம் பார்த்தோம் என்றால் 7516 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு இருக்கக்கூடிய கடற்கரையை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றில் இரண்டு நிலைகள் நான் இன்று சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு அழைக்கிறேன். ஒன்று, ஒரு பெரிய அழிவுகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அழிவை நாம் எப்பொழுது அதை குறைத்துக் கொள்வது, ரிடக்ஷன். ஒரு ரிஸ்க் ஏற்படுகிறது என்றால் அந்த ரிஸ்க் அல்லது ஒரு டிசாஸ்டர் ஏற்படுகிறது என்றால் அதை எப்படி நாம் குறைத்துக் கொள்வது. இன்னொன்று மேனேஜ்மெண்ட். இந்த இரண்டும் தான் கடற்கரை சமூகத்தில் ஒரு தென்னை என்பது வளர்க்கப்படுகிறது என்றால் அதற்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்க முடியும் என்று கருது. நாம் அதை நிர்வகித்துக் கொள்வது, மற்றொன்று குறைத்துக் கொள்வது. குறைத்துக் கொள்வதில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எதை நாம் வளர்த்தெடுக்க முடியும், குறைத்துக் கொள்வதில் இருக்கக்கூடியதில் அதி வேகமாக சிந்திக்கக்கூடிய சமூகம் எதை நோக்கி நகர்ந்து செல்கிறது என்றால் அல்லது பயணிக்கிறது என்றால் ஒன்றை வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் ஏதாவது ஒன்றை கொண்டு வந்தால் என்று நினைக்கிறது. அது அல்ல, மாறாக ஒரு நாகரிகமாக பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நிர்வகித்துக் கொள்வதில் தான் அடிப்படை இருக்கு. இன்று இலங்கையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் யாழ்ப்பாண பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தென்னை ஒரு 60 அல்லது 70 ஆண்டு காலம் தங்களுக்கு ஈடு கொடுத்தது, தங்களுக்கு அதன் வழியாக பயன் கொடுத்தது என்று கருதி கொண்டார். ஒரு போர் ஏற்பட்டது, ஒரு அழிவு ஏற்பட்டது. அங்கு பாரம்பரியமாக இருந்த தென்னை மரங்கள் இப்பொழுது இல்லை. அவர்கள் இப்பொழுது என்ன பார்க்கிறார்கள் என்றால் ஒருவேளை அந்த தென்னை மரங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடும் என்று கருதி கொள்கிறார். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தென்னை மரங்களும் ஒருவேளை பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய தென்னை மரங்கள் அழிந்து போனால் என்ன செய்வது? ஒன்றும் நாம் புதிதாக ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்கி இப்பொழுது நாம் என்ன செய்வோம், 3 ஆண்டுகளில் தென்னை மரம் கிடைத்தால் பலன் கிடைத்தால் நன்று என்று நினைப்போம். அது அல்ல. ஒரு பிள்ளை என்பது பரம்பரை என்றுதான் அழைக்கிறார். நான் இருக்கிறேன், என் தாய் தந்தை இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பாட்டன் பாட்டி இருக்கிறார்கள், அடுத்து பூட்டன் பூட்டி இருக்கிறார்கள், ஓட்டன் ஓட்டி இருக்கிறார்கள், சேயோன் சேயோல் இருக்கிறார்கள். பரம்பரை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாம் பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் என்றால் தென்னை என்பது நம்முடைய பரம்பரையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி. இந்த சக்தி என்பது என்று உருவாக்கப்படவில்லை என்பதுதான் நம்முடைய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது. ஒரு கடற்கரை ஒரு சமூகத்தில் இருக்கின்ற பொழுது கடற்கரை என்பது இருந்தது. நம்முடைய மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இப்பொழுது கடல் இருக்கிறது, கரை என்பது இல்லை. கரை எங்கே போய்விட்டது? கனிமங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் கரை என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆகவே ஒரு சமூகம் பார்க்கின்ற பொழுது எதை பார்க்கும்? கடற்கரையில் தானே பிரச்சனை என்று சமவெளி மக்கள் அமைதியாக இருந்தால் எல்லோருக்கும் ஆபத்து தான். சமவெளியில் இருக்கக்கூடிய மலைகள் ஒழிக்கப்படுகிறது, இந்த கனிமங்கள் கடத்தப்படுகிறது என்பதனால் கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படி அமைதியாக இருந்தால் அவர்களுக்கும் பாதிப்பு தான். ஒன்று இன்னொன்றோடு தொடர்புடையது. ஒரு பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்றால் பருவநிலை மாற்றங்கள் மற்ற சமூகத்தோடு தொடர்புடையது.
ஒரு காற்று உற்பத்தியாகிறது என்றால் இன்று நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தூய்மையான காற்று என்பது அதிகமாக கடலிலிருந்து தான் கிடைக்கிறது. இன்னொன்று மலைப்பகுதியில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆகவே இரண்டும் சமநிலையில் போவதுதான் சரியான ஒரு பார்வையாக இருக்க முடியும். இந்த பார்வைக்கான ஒன்றைத்தான் முதல் நிலையாக நாம் விதைத்திருக்கிறோம். இந்த விதைதான் இது முளைக்க வேண்டும், இன்னும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும். ஆகவே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி நன்றி நன்றி. அருட்தந்தை டங்ஸ்டன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. திடீரென்று இந்த அரங்கத்திற்குள் ஒரு மழை பெய்தது போல ஒரு உணர்வு. ஆங்கிலம் கேட்பதும் இனிமையான விஷயம்தான். இருந்தாலும் நம்முடைய தாய்மொழியான தமிழில் அருவி போல் ஒரு உரையை கேட்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அது மட்டுமல்லாமல் இலக்கியத்தில் ஆரம்பித்து இன்று இருக்கக்கூடிய சமூக பிரச்சனை வரை மிக அழகாக சுட்டி காட்டி இருக்கிறார். நன்றி அருட்தந்தை அவர்களே. Now I request our dignified principal, Dr. R. Rajes, to give the felicitation address. Please, sir. Respected dignitaries on the dais, off the dais, good afternoon to all. I don't want to take much time. It is really fortunate to have the galaxy of the people who are directly or indirectly working towards the betterment of the society. Yes, today we are having the Vice Chancellor of Thiruvalluvar University, Dr. T. Armugam, the former Vice Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University, Dr. Kumar, and Vice Chancellor of Joy University, Dr. S. Rajes, and our senior-most professor, Dr. Korean, that senior-most professor and the professor in charge, Director, Center for Climatical Changes and Disaster Management of Anna University, and Dr. Suresh Gandhi and Dr. Venkadeshan. These people are here besides with our international expert, Dr. Jelifna, and these people are here to share their views about the cultivation of the coconut and the challenges faced by the coconut. And first of all, I would like to express my sincere gratitude to the organizers of this conference, Sri Ashok Magreen and Dr. Prakash, and our father, respected father, Dr. Dunstan, for choosing our institute for conducting this conference in our campus. And we are also fortunate to have our beloved Sister Archana is here, and the office bearers of the Kumari Mahasabha, office bearers of here, and we people are very much enthusiastic to see your faces for this August gathering, sir. And my dear friends, as in Kanyakumari district, each and every home, we people are cultivating the coconut. So that 35 years ago, I have found that the unit price of the coconut is ₹10. Today, after 35 years, the unit price of the coconut is also 10. On that time, that 8 grams of gold, we purchased 8 grams of the gold with a cost of ₹1,000. Today, 8 grams of the gold, the cost is more than 40,000. On those time, the cost of the coolie people, the farmer people, per day wage is ₹20. Today, the cost is ₹800. But the coconut unit price does not change. So that is the major problem we people are facing. And another one problem we people are facing is, the coconut cultivators are facing is, the repeated attack of the bacteria and virus by the coconut trees. A lot of scientists are there, but no proper medications are available as per according to my knowledge. And another one knowledge is that less awareness about, another one challenges we have faced is less awareness about the value-added product from the coconut. And less number of the skilled laborers are available. And we people are not able to use the coconut climbing machine. And we people are not able to use the mechanizations available in the in the market. Only the MNC people, the multinational companies, are the people who are having more than 5 acres are utilizing those kind of the facilities. That facilities are not utilizing the people who are having coconut with less than 1 acre.
So through this conference, I hope that some of the problem will be solved by sharing the knowledge from the experts, sharing the knowledge from the farmer producing organizations, sharing the knowledge from the academicians. So definitely this conference will provide a very good platform to exchange their ideas, to share their knowledge. Here the policy makers are here, the academic people are there, the industry people are there, the farmers are there, the engineers are there. So definitely some good solutions will be getting on today or tomorrow. So enjoy the conference. Thank you all. Thank you very much, sir. இந்த வளாகத்துக்குள்ளேயே தென்னை மரங்களை அருமையாக நட்டு வளர்த்து தென்னை மர நிழலிலேயே மாணவர்களுடைய கல்வி அமையுமாறு அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. விழாவில் அடுத்து விருது வழங்கும் நிகழ்வு. Award presentation. Winning an award is a special moment. An award recognizing your talent is an honor. The following awards are categorized on academization, researchers and entrepreneurships. I request Dr. Jafina Sialau to present the awards. The first award in the field of marine science goes to Dr. T. Sitaraza. He works as an associate professor at Center for Marine Science and Technology in Maronian Sundaram University. He has presented more than 50 innovator talks. Also, he has 1200 NCBI genuine bank submission. டாக்டர் டி சிட்டரசு அவர்கள் விருது பெறுகிறார்கள். உங்களுடைய உற்சாகமான கரவொலியோடு. The second award for Best Woman Entrepreneur goes to Dania Beers. Being the founder and maintaining director of Kalpaksha, her entrepreneur journey is date 47 years and it utilises the development of smart and green solution to the existing challenges. அடுத்து விருது பெறுகிறார் தன்யா விஎஸ், சிறந்த தொழிலதிபருக்கான விருது. அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலான சத்தங்கள்லாம் வருது இல்லையா? இன்னும் உற்சாகமா இருக்கு. Third award in the field of agriculture ecology goes to Dr. J. Gauri Prakash. She obtained BSc MSc in agriculture ecology and PhD for her thesis. She has vast exposure in morphology based identification. She has 3 years of teaching experience. She has been winning awards and attending conferences and workshops. She published 8 articles in various national and international journals. டாக்டர் ஜே கௌரி பிரகாஷ் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு செய்து கொண்டு இருக்கும்போதே லண்டனில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் மியூசியத்தில் வந்து அவங்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க 1 வருஷம். அது மிகவும் கௌரவத்துக்குரிய விஷயம். உங்களுடைய உற்சாகமான கரவொலி. Fourth award for Best Entrepreneur Coconut Exposure to Dr. John Kribaharan. He is a postgraduate chemical engineer from IIT Chennai. He did a lot of work in the field of value-added projects from coconuts. He works as an industrial consultant for over 7 years. Established EcoCare products in the year 2003 for manufacture and export of coir-based growing media for greenhouse cultivation. He won the Indian Achiever Award in the year 2010 and also the IOD Bharati Award for New Production Development and Quality Excellence. டாக்டர் ஜான் கிருபாகரன் தேங்காய் ஏற்றுமதி, அதுவும் தேங்காய் துருவல் ஏற்றுமதி. நம்மலாம் இன்னைக்கு தேங்காய் துருவறதுக்கே சோம்பேறித்தனம் ஆயாச்சு, பேக் பண்ணி வந்தாச்சு துருவல்லாம். அந்த தேங்காய் துருவலை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அடுத்து Fifth award for Best Entrepreneur Coconut Nursery, Dr. S. Rajendran, MA MPA, Royal Nursery Garden. His garden was established in 1991. All varieties of coconut trees and plants are distributed in all over the countries.
டாக்டர் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்று நம்முடைய தமிழகத்தில் புவிசார் குறியீடு என்று சொல்லக்கூடிய ISI குறியீடு பெற்றிருக்கக்கூடிய ஈத்தாமொழி தேங்காய் உற்பத்தியில், தேங்காய் கன்றுகளை உற்பத்தி செய்வதில் முன்னணியில் இருக்கக்கூடியவர். உலக தரம் வாய்ந்த தென்னை கன்று, ஈத்தாமொழி நெட்டை தென்னை கன்று என்று சொல்லுவார்கள். அந்த தென்னை கன்றுகளை உற்பத்தி செய்து விற்பதிலும் ஏற்றுமதி செய்வதிலும் மிகவும் உற்சாகமாக இந்த தொழிலை செய்து வருகிறார். அங்கே இருக்கக்கூடிய தென்னங்கன்றுகளின் வெரைட்டி கேட்டாலே வித்தியாசமாக இருக்குது. ஈத்தாமொழி நெட்டை, குட்டை, குட்டையன் நெட்டை, அப்புறம் மலேசியன் பச்சை, மலேசியன் மஞ்சள், ஜாவா சிவப்பு தென்னை, 18ஆம் பட்டை என்று சொல்லக்கூடிய பலவிதமான தென்னங்கன்றுகளை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறார். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். Now, Dr. C. Jelfina Allo and Ms. Mridula Kautikate gifting a token of gratitude and content to Mr. M. Ashok Makrin. உற்சாகமான கரவொலி. இந்த நிகழ்வு இந்த இடத்தில் இந்த மாநாடு நடைபெறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்த திரு அசோக் மாக்ரின் அவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு. இன்றைய இந்த மாநாட்டின் தொடக்க விழாவின் நிறைவு பகுதியாக அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் வரையில் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், நன்றி அறிவித்தல், திரு எம் அசோக் மாக்ரின் அவர்கள் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி சிஎம் அவர்கள் உடனடியாக வருகை தருகிறார்கள். ஓய்வு பெற்ற இணை இயக்குனர் தோட்டக்கலைத்துறை திரு எம் அசோக் மாக்ரின் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get this opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. King David says, "Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Let the redeemed from trouble and gathered in from the lands, from the west, from the north, and from the south." Yes, thank God for this wonderful gathering as an international conference. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all the organizers, co-organizers, advisory committee members, and the invited guests. Words are not enough to thank their continuous, constant guidance and support to shape this conference. I, on behalf of the organizing committee, convey my deep regards and hearty thanks to Dr. Jelfina, the Executive Director, and Ms. Mridula, the Assistant Director from the International Coconut Community, Indonesia. Their presence meant a lot to make the event into an international conference. Thank you, Madam. My hearty thanks to our guest of honor, Dr. N. Kumar, the Honorable former Vice Chancellor of Tamil Nadu Agriculture University. He is my teacher, mentor, and well-wisher. I cannot forget his guidance to shape this conference to this level. Thank you very much, sir. I am very thankful to our Honorable Vice Chancellor,
of Tiruvallur University, Dr. T. R. Mugham. I feel very proud of him as I remembering the early days that we were studied at TNAU and worked together at Kodaikanal. I am grateful to him, and as he extends the same kind of love and affection even today, I thank him for the bottom of my heart. Next, I would like to thank our guest of honor, Dr. Rajes, who is with us, and he leave the place due to urgency. Our sincere thanks to distinguished invitees, speakers of the day, Dr. Kurian Joseph, Director, Center for Climate Change and Disaster Management, Anna University, Chennai. Dr. Suresh Gandhi, Professor and Head, Center for Environment Science, Madras University, Chennai. Next, Dr. Venkatesan Suresh, Professor, Center for Environment Science, Madras University, Chennai. An event of this dimension cannot be happen overnight. The wheels started rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of dedicated and committed volunteers. I want to mention all their names, but for want of time, I extend my heartfelt thanks to all the committee members. I would also thank the organizers and coordinated institutions and organizations. As such, first come the CPD, Coastal Peace and Development. When the idea of conducting this conference hit my mind, I approached Father Dunstan, the director of CPD, and after a discussion, he agreed to take part as one of the organizers. His attitude, commitment towards the welfare of the coastal development made him to involve and support the event in many ways. I extend my sincere thanks to Father Dunstan and all the members of CPD. Thank you very much, sir. Next, we approach the principal of Rohini College of Engineering and Technology to take part in this event. He expressed his willingness without any hesitation. The involvement, support extended from Rohini College of Engineering and Technology Management, Department of Agriculture, and the team of staff is not underestimated. Thank you very much, sir. Thus, this program is a joint venture of CPD, Rohini, and Funura Agrotech, my company. I would like to mention some of the names for their valuable sessions and support to make this event successful. Dr. Jasar Jabanesan, the retired principal and Kumari Magasabha president. Dr. Johnson, Kumari Magasabha secretary. Dr. Rajiv Gandhi from Rohini Engineering College. Dr. Krishnaveni from Rohini Engineering College. Dr. Jabash from Rohini Engineering College. Please do not mistake me if I missed any name.
everything is in my heart, and I extend my heartfelt thanks to one and all. Last but not the least, I extend my greetings, best wishes to all my dear students, research scholars, paper presenters, award winners of the event. God bless you all. If time is money, then today you all have spent millions for us. Thanks to all, you make the event successful. Dear all, it is not an one-day show. It is only a beginning of a war against climate change and its impact in our coastal region. So we look forward to your continuous support to achieve the goal. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt from the heart. Thank you all. Thank you, sir. ஒரு 10 அல்லது 15 நிமிட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இந்த இடத்தில் கருத்தரங்கத்துக்காக கூடுவோம். அதற்கு முன்பாக மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. EEE மாணவர்கள், அக்ரி மாணவர்கள், ஃபர்ஸ்ட் MCA மாணவர்கள் மட்டும் இப்போது உணவருந்த செல்லலாம். EEE, அக்ரி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் MCA. மற்ற மாணவர்கள் இங்கே இருக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். சாம்ராஜ் அவர்கள், சீனியர் சயின்டிஸ்ட், ICAR. இப்போ அவருடைய ஏஜ் வந்து 88 வயதான மிக மூத்த விஞ்ஞானி. நம் அனைவருக்கும் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானி அவர்கள் பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகும் மாணவர்களுக்காக நிறைய ஆய்வு கட்டுரைகள் கொடுத்திருக்கிறார். அவருக்காக இந்த விருதினை இந்த இடத்தில் வழங்கி கௌரவப்படுத்துகிறோம். டாக்டர் பி சாம்ராஜ் அவர்கள். எல்லாத்தையும் நினைவுபடுத்தியே சொல்றாரு. இப்ப பணியில இருந்தது வருஷம்ல சொல்றாரு. Thank you, ma'am. Thank you. And thank you, sir. Thank you. The first scientific session begins now, conducted by Dr. Kurian Joseph, Professor, Environmental Engineering Director, Center of Climatic Change and Disaster Management, on the topic of Environment Engineering, Climate Change and Disaster Management. மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் உள்ள. Good morning, good afternoon. I hope all of you will spare half an hour. Okay? Okay. Formal session is over. Now we should have informal session. So which means I need your feedback. Okay? I'm asking students. Yes. Okay. So about half an hour we'll spend on this topic. What is the topic? Climate change impact on coastal systems and nature-based solutions. So what is the nature-based solution we are talking? Coconut farm as the nature-based solution for climate change, especially for coastal areas. That is the focus. Okay. So what I would like to focus is, already we talked so many good things about coconut, correct? But
we also heard that though coconut is so much useful, but still coconut-based economy is not strong, not that much strong. Coconut is good, but coconut-based economy is not strong. Now the question is, who has to make it strong? Who has to make coconut-based economy strong? I was told that you also have agriculture engineering programs. Whether the agriculture engineering program students here are interested to make coconut economy strong? This is the question we need to ask. Because we can't expect anybody else to make coconut-based economy strong. We all agree agriculture is important, farmers are important, but when it comes to sustainability of farming, sustainability of agriculture, or paying for the farmers, we are not that much interested. Why? Coconut is important, coconut oil is important, but we are not ready to pay for coconut as important as many other things. If we are not ready to pay, then the economy, how it will survive? This is the question. Okay. So, for that purpose, we should know the importance. If we know the importance, then we will pay. Okay. What is important for us, we will pay. Correct? But here we are saying it is important, we are making conference, but then we are saying coconut price is not there. So this is the mindset change. It's not only with reference to coconut, overall farming. Okay. Farming is important because without farmers, we can't sustain at least 2 times, 3 times, 4 times we need to eat. Okay. Of course, coconut is not only for eating, it is doing many other things. Now, I'll focus in the context of climate change, how this is important. Okay. Climate change is one of the global problems, the key global problems that we are facing. I think all of us would have heard about climate change, but still, I don't know how many are aware about it. தெரியுமா? Global warming சொல்லுவாங்க. How much is the warming? எவ்வளவு warming? தெரியுமா? How much warming has occurred? What is this global warming? Anybody? I have not asked the reason. How much warming has already occurred? Okay. See, we have life here only on this Mother Earth because we had the right environment, especially the warmness. Okay. Life is not there on any other planet, only on this planet because we are blessed with the right warmness. Now, this warmness is slightly getting increased as a result of our developmental activities, especially industrial activities. As compared to pre-industrial scenario, the global average temperature has increased already by 1.2 degree. Okay, and if we don't make any effort, by 2030 it will become 1.5 degree. By 2060 it will become 2 degree. Like that it will increase. Okay. Now the first question is increasing global average temperature by this
1.5 degree, 2 degree or 3 degree is important. என்ன நினைக்கிறீங்க? Important. Okay, everybody says it is important. Now, if you have to feel the importance of it, you have to relate it with your body temperature. Your body temperature, if it increases by 1 degree, what do you call? Fever. 1.5, severe fever. 2 degree, okay, hyper fever. Okay, 3 degree, you could be in ICU, okay, or you could be in mortuary. Correct? So, you should feel that way. Now, who is getting fever? Who is getting the fever? Our Mother Earth is getting the fever. Okay, and like we human beings respond to fever. Okay, 1 degree fever. Normal என்ன பண்ணுவீங்க? What is your response? குளிர் வந்துடும். Okay, jacket போட்டுடும். Okay, 1.5, you start shivering. You have body pains. Okay, 2 degree, of course, you may not be even able to get up. The same thing is happening to Mother Earth. Mother Earth is showing the symptoms of its fever in terms of heavy precipitation, okay, increased precipitation, but in short period of time, which leads to flood. Then for long period of times, no rain, so drought. Okay. Then cyclones, especially coastal area, cyclones. Every year we face cyclones. Okay. These are all the indicators of our Mother Earth. Now, why we get fever? Why do we get fever? Yes. Fever is not a disease. It is an indication that our body is affected. So which means our Mother Earth is getting affected by somebody. Who is that somebody? We the humans. Okay. So, like our human body raises the body temperature to get rid of the organisms which is causing a sickness, Mother Earth is trying to warm up so that the species which is causing the disease will be kicked out. If we are not careful. Okay, understood? That is the seriousness. That is why globally we are making efforts and we have agreements which says that all of us, all the countries should work together to see that this rise in temperature we will be able to manage within 2 degree maximum, ideally 1.5 degree. Like up to 1.5 degree fever we can manage. So the global warming also will be able to manage. Now, the basic cause for this increase is basically the increase of greenhouse gases. The greenhouse gas, primarily carbon dioxide, is it good or bad? Greenhouse gas is good. Because of greenhouse gas and because of greenhouse effect, only we have the right warmness. But anything good, if it exceeds a limit, it becomes bad. Not only for greenhouse gas, for any aspect. Okay. So for everything there is a limit. We have to respect the limit and try to live within the limits. This is not only with reference to this. Now, which is the mechanism by which the greenhouse gases which we are emitting as a result of
or fossil fuel consumption for energy, for transport, and for many other purposes, the carbon dioxide gets emitted from agriculture, methane gets emitted from fertilizer, nitrous oxide gets emitted. Okay. These are all the greenhouse gases. Now, there is only one natural mechanism by which the greenhouse gas can be captured. That is plants. That is what is nature-based mechanism or nature-based solution. Now the plants are the only mechanism by which we can try to capture and then try to reach. But on one end, we know plants are important, but still nobody is interested in doing planting. We are shying away from agriculture, agroforestry, and also forestry development. So, this is the change that is required. Because I had some throat infection. Water was available yesterday. Water is not required. Yeah, water. Previous slide. Now, here, this slide, I don't know whether you can see the slide, but where I am trying to focus on the importance of coastal area. Okay, I don't know whether you have heard of blue economy. Blue economy in the blue economy, okay, is a latest terminology that we are using to refer to how ocean-based economy is the future. Okay, some of the areas, of course, we know how oceans, and if you have to do ocean-based activities, how coast is important. To start with fishery, for example, if you take Tamil Nadu, there are about 10.5 lakhs fishermen. Their livelihood is based on ocean and also coast. Okay. Then, of course, ports. Most of the goods are getting transported through ships. And if you have to have ship, we need to have ports. Where to have ports? On the coast. Only we can have ports. So ports and shipping. Wind energy. Okay. Now, future, we need to move towards renewable energy. Because we said global warming, from coal-based energy, we need to move to renewable energy. What are the options? One is solar energy, second is wind energy. Now we are looking at offshore wind energy. Onshore wind energy, more or less, we have fulfilled. So offshore, Kadalukulla, we will be setting up wind farms. Okay. And fourth, of course, coastal tourism, beaches. Now the fifth dimension which is picking up is blue carbon-based economy. Means using coastal area vegetation to sink this carbon dioxide. And those who are emitting carbon dioxide, those who have targets to reduce carbon dioxide, will be there to pay for the carbon that we sink. As our former Vice Chancellor was saying, coconut is having very good carbon sequestration capacity. Only thing, we should be able to convert that into economy. Means we should be able to tell 1 acre of coconut farm, okay, how much carbon it is going to capture. Then there is a carbon market that is going to be created. So
the carbon that is captured by the coconut farm needs to be assessed and certified, so that by using this certificate, your farmers will be able to get money, by which we can improve the economy. So, if coconut-based economy is poor, this carbon-based economy will support. So, one of the recommendations that you should consider is quantifying the carbon capture capacity of coconut farms and use that in carbon market to enhance the coconut-based economy. Of course, the whole world is driven by 3 agendas. I don't know whether you are aware. Are you aware? The whole world, there is one agenda. I think it's not required. What is the agenda? All world, there is only one agenda. What is the agenda? Not climate change. Climate change is one goal of that agenda. The global agenda is sustainable development. Sustainable development, it means all of us. Okay, currently we are 8 billion in the world. All of us should have well-being. But if all of us have to attain well-being, there are certain areas where we need to still improve. To start with poverty. Poverty is to be addressed. So which means livelihoods needs to be improved. How coconut-based livelihood can be improved? Okay, we have seen there is a lot of possibilities, but people are shying away because the livelihood support we are not getting. Okay. Next area is hunger. Hunger is to be addressed. So which means agriculture should become sustainable and coconut-based agriculture should become sustainable. Third is health. Okay. Like that, there are 17 goals. One of the goal is climate action. Okay. One of the goal is climate action. These 17 goals are called Sustainable Development Goals. Okay. So, the coconut farms or coconut plantation can be linked to most of this goal. Of course, time is short, so I am not able to link. I will just link it with climate change. Next slide. Climate change, already I have told you the basic reason for it is our use of fossil fuel based energy. So which means we need to reduce the energy. Can we have an excellent auditorium like this without energy? Not possible. Okay. So we must have energy and we should look for non-fossil fuel based energy. To support that also your coconut palms can help, because the non-useful portion of your coconut trees, of course all the parts of coconut tree are useful, but if some parts are not useful or we are not able to find use, then it can become part of biomass, and biomass based energy could be one support which can provide to support the energy route. Now in the outer circle of the cause, you see several impacts or several causes of impacts. These are the symptoms of the sickness or the fever of the Mother Earth. Okay. In times of cyclone, in times of floods, in case of droughts, and if you take coastal area, next slide. Here, what you see here is a depiction of different possibilities. The possibilities is in our hand. Okay. If we proceed as usual, business as usual, like we have this conference mudichittu, if we go the way we are living, by the end of this century,
the global warming will reach 4 degree, 5 degree. That's what is the extreme top that you see. But if we all work together, there is a possibility that we can contain the global warming within 1.5 degree to 2 degree. So for that, all of us should work together. Next slide. Next slide. Of course, here is a basic understanding with reference to the climate risk. Climate risk, it is a combination of 4 factors. One is this hazard. Second, the exposure to the hazard. Third, the vulnerability of the population or the structures that are exposed to the hazard. And fourth, your capacity to respond to it. All these things put together, if we are strong to face this hazard, we will say we are resilient. So, one of the goals of this sustainability is that how do we make our coastal structures or people who are living on coastal areas resilient. Resilient means have ability to bounce back, have ability to face such situations. Now to support this, next slide. Next slide. Of course, next slide. Okay. We at the center from where I am coming, the Center for Climate Change and Disaster Management, this is one of the centers of Anna University where this center is focusing on assessing the climate-based risk of our state using climate modeling. Okay, climate modeling means we have computer models by which we can project what will be the climate scenario of future up to 2100. Now, if that is the kind of climate, how it is going to affect water environment, coastal environment, agriculture, forest and cities. So this is the kind of studies that we are doing. As part of the studies, there are some interesting findings with reference to coastal environment, which I will share now. Please go to the next slide. Next slide. Now here, what you are seeing is our historic data. Historic data means past data. Okay. For 1985 to 2014, the maximum average temperature and average minimum temperature, average annual rainfall, how it was distributed over 15 years, last 15 years, how it was distributed across Tamil Nadu. And if you look at, you can see that the coastal districts, especially Chennai, Chengalpet, Kanyakumari, is having maximum temperature. Maximum temperature. And of course, we have records with reference to each district. For every 25 square kilometers, we are able to tell what is the current temperature, what is the current rainfall, and next slide, what will be the future temperature, what will be the future rainfall. Okay. And of course, these are based on globally accepted procedures and methodologies. There is a globally accepted, recognized agency who is assessing all the climate change issues. It's called IPCC. Okay. So, using IPCC assessed methodologies, we have the projections for Tamil Nadu with reference to the maximum temperature, minimum temperature, and also the rainfall.
For example, here, what you see is in the nearest century, that is up to 2046, and end century up to 2100, under the mid-path scenario and under the business as usual scenario. Mid-path means, business as usual means all of us do the current way. Okay. Sustainability is the ideal scenario. Mid-path is in-between scenario. So our projection says that by end of the century, the annual average maximum temperature can increase by 3.5 degree. Okay, so when we say 3.5 degree, you have to think like Mother Earth temperature can increase by 3.5 degree. It's not 3.5 degree increase and we can put AC and cool. Okay, it's not that. So the global average temperature, in line with that, Tamil Nadu average temperature also will increase by 3.5 degree. Next slide. Now, if that happens, there will be increase in rainfall. The increase in rainfall could be about 26%. Now, the important aspect is this 26% increase is not going to be uniform. Okay, this trend already we have started witnessing. More rain in less period. Understood? 1 month rain you will get in 1 day. So this is the kind of future we are going to face. But one good thing is that coconut is one tree which can withstand flood as well as drought. Correct? Even if there is flood also for a few days, coconut tree will survive. Drought also it will be able to survive. That is why the organizers have recognized this as a topic which we should focus. Next slide. Of course, when it comes to coastal area, it is not just this temperature rise and rainfall. When temperature rises, like the body shows different symptoms, the symptoms on coastal area will be in terms of coastal erosion, sea level rise, seawater intrusion. Seawater intrusion means saline water will come in. Now, even if saline water comes in, your coconut tree will survive. Because we know most of the coconut tree is the most tolerant tree with reference to salinity. Okay. Now, other ecosystem shifts and also coastal inundation and flooding. As part of our assessment, we have also studied how this will happen in Tamil Nadu coast. Next slide. Where you will see the cyclones, how it has occurred, at what wind speed it has occurred. You could see all across Tamil Nadu coast, we face cyclones of different intensity. Of course, it goes up to very high intensity. Almost every 3-4 years, we get one Puyal. Now, as was already taught, our coconut trees can act as a bioshield. That is the importance of coconut trees to withstand this. Next slide. Of course, coastal erosion. Of course, on the coast, both erosion and accretion happens. But we have scientific data based on satellite information over 1992 to 2022 in the 14 coastal districts where coastal erosion is critical, where coastal accretion is happening. So which means if we are planning to use
coconut as a protection. Of course, coconut alone may not be able to help. Many times we need to have a combination where severe erosion is happening. We may have to have sea walls. But behind sea walls or along with sea walls, mangroves, coconut palms can also support this erosion control. Next slide. This is with reference to sea level rise. Okay. So, how much sea level rise will occur? Again, we have data which indicates that the sea level rise in business as usual situation can go up even up to 80 centimeters. 80 centimeters na 3 adi. So 3 feet it can go by end of the century. Business as usual situation. But if you all take measures and we work towards sustainability, it could be less. It could be maybe 10 centimeters. 10 centimeter. So, even if it is 10 centimeter rise in sea level, how much area is likely to be flooded? How much area is likely to be inundated? We have the data. Next slide. Previous slide. So here, for each of the districts, what is the likely sea level rise under mid-path scenario, and for that, how much of the land in each district will be inundated. So which means, if coconut-based natural solution we are planning, where we should focus. Okay, it's not that if we have resources we can focus all alone, but where to prioritize. So this kind of information is available, and this is developed for the state. It's not that we are simply doing research. This is supported by the state government, State Department of Environment, and they are distributing this information to districts. In our Tamil Nadu, we have 3 missions. I don't know whether you are aware. 3 missions which are focusing on climate change. There is a Tamil Nadu State Climate Change Mission, okay, which is coordinating this activity, and we are doing this study as part of that mission. There is also Tamil Nadu State Green Tamil Nadu Mission. Okay, so which means this coconut move, you have to work with Green Tamil Nadu Mission. They have the vision to create so much carbon sink. Okay, so coconut should be used as a mechanism, as the tree, not only to create carbon sink, but also to protect the coastal area and provide livelihood for the people. So, like that, if you are able to work out, then this conference which was initiated, it will be of great use. Of course, next slide, where you will see, of course, coconut-based solution or nature-based solution alone may not be able to work. So, we should have an integrated solution where we have to use hard structures wherever things are critical, beach nourishment activities wherever that is possible, and also nature-based solutions. Now, I will conclude because I think I have taken half an hour, correct? Yeah, earlier. I can continue if you want, okay, but I will conclude, okay. So, next slide. The focus of nature-based solutions or eco-based solution is basically how we can learn from nature first, and see, all our learnings are from nature. All the knowledge that we have is from nature. But over a period when we have learned lot of things from nature, we have started forgetting nature.
Now we think that all the knowledge comes from computers or it comes from different other places. That is how now we are getting into this problem. Now we need to go back. We need to go back to nature. How nature has survived. Nature has survived billions of years. Okay. And if we put the whole life of nature on a 24-hour clock, 24-hour, one day clock, if we put the whole life of nature, we humans have appeared in nature only in the last few seconds. Understood? Okay. We humans, Homo sapiens, appeared in nature, not from the beginning. Okay. If it is one day, in the last few seconds only we have appeared. Of course, our forefathers, they were hunters-gatherers. They were not disturbing nature. Okay. Only in the last 10,000 years, we have started agriculture. Then with agriculture also, we were sustainable. But in the last 200 years, our growth has been tremendous. Of course, our welfare got improved. But the result of that is now we are getting into this kind of situation which causes disasters. Now we are realizing that the path that we have taken in the last 100 years, especially last 50 years, because nowadays we are going very fast. Okay. So we need to also do this learning from nature and using that nature very fast. The window is closing. Window is still open, but it will close very fast. The target is 2030 is the target, and global leaders agreed by 2050 at least, whatever carbon dioxide and greenhouse gases we are emitting, we should have method to capture that back so that we become net zero. Okay. I don't know whether you heard about all these things. These are the way by which globally leaders are working. Recently we had G20 meet. G20 final declaration. It is available in media. If you take and read, you will be able to see that at least 30% of G20 declarations are focusing on how do we address climate change, how do we address disasters. So, to address climate change and disasters, if we have these nature-based solutions which we were practicing, let us use that, okay, and let us support it. With that, I thank the organizers once again for this opportunity. Thank you very much. If you have some questions, you are welcome. Questions or comments, or how do we take it forward? Yes. See, we can't say urbanization alone. Normally we say, there are three factors. One, of course, is our number, population. Okay. Population has increased. When we were nature-based, our population was not increasing. How or why population has increased suddenly? Why? It is the result of development. Okay. Earlier we had sickness, our health, life longevity was not high. So, as a result of development,
our life expectancy has increased. Okay, nowadays very few are dying because of sickness. Okay, so on one aspect that has contributed to increase in population, and population also will increase, and it is projected that it will stabilize maybe about 10 or 10.5 billion. Okay. Second aspect is our consumption. Okay. The way we consume has changed. Okay. The quantity of consumption, the nature of consumption has changed. The third thing, the way we produce the goods, the technology that we use. Okay. Earlier, we were taking from nature straight and we were using. Earlier also people were consuming. But our consumeristic culture, as well as the technology that we use to make the different products that we are consuming. So we have to say we need to make changes in consumption and production. Of course, there are different aspects to population control. Population is to be controlled, but population control will come naturally if we are able to improve our well-being. Okay, if you look at evidence, okay, wherever people are educated, people are healthy, people are wealthy, people are less. Correct? So that is the route to population stabilization. Okay, but we should focus on changing in our consumption and change in our production, or broadly we call sustainable consumption and production. Now, whether that happens in urban area or rural area, now everybody is moving to cities. That's not only happening here, it happens globally. Okay. Why that is happening? Why everybody wants to be in city? Because consumption opportunities are high. Consumption doesn't mean eating. Okay. Consumption means meeting your needs. So in urban areas, you think that there is more possibility to meet your needs. In rural areas, if we are able to create opportunities to meet our needs, I don't think anybody will go to city, because we all live in city. We want to come to rural area. But rural area, we are missing the opportunities for livelihood. So, and rural area people are attracted by the urban thing. But it is in the rural area, there is possibility to create opportunities. So this kind of nature-based solution should create opportunities. And youngsters like you people should be interested, and they should be supported to create opportunities. So opportunities now, IT, computer, these are all short-term opportunities. Okay. Sustainable opportunities are nature-based opportunities. So create agriculture-based, especially coconut-based. I'm very happy that we have entrepreneurs here. But there is lot more innovation. For example, if you take coconut farming, what is the key? What are the key challenges of coconut farming? Because I also have a few coconut trees. Okay, two challenges. One is pest. Okay, pest attack. Of course, whether the pest got increased or because we have changed the coconut varieties, pest gets more attracted. Maybe we have also lost pest-resistant coconuts. So, in the name of producing more coconut, we have developed varieties of coconut. Now those coconuts are not able to withstand pest. It is also not able to withstand the kind of pressures that comes from increase in rainfall, increase in flood drought. So
maybe there's a need that we need to go back to the original coconuts and see how we can develop, whether that will help in addressing. But it's the second challenge. Harvesting, yes, okay. Okay. Yeah, to pluck the coconut, nobody is there. Earlier people were climbing. Now the current generation, you will not climb coconut tree. So how to pluck coconut? Okay, I know there are coconut farms, they are not plucking. Okay, it should fall down then only. So which means, as engineers, we need to develop technology by which maybe by drone you go and catch or by some other. This is where innovation should come from you. Okay, yes. Yes, he is thinking about, okay, remote controlled. You target the coconut, then it should fall down. Yes, sir. So, these are the opportunities. Yes, sir. Very useful and informative lecture. Thank you, sir. I am a file conservationist. Yes. Nilgiris. Okay. Yes. I am of the opinion that development is, conservation is to go for development. But we should not go against nature for the sake of development. Yes. Strike a balance between Exactly. development and go, because you told very clearly human factor, Yes. population, Yes. biotic interference. Yes. I am a forester basically. Yes. So I am very much fond of trees and indigenous trees, like our palmera. Yes. I don't know whether you are aware that our state is having a Palmera mission. தெரியுமா? Palmera mission ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி Yes. Okay, that also belongs to the palm category. Okay, so this can also gel with the Palmera mission of the state. Yeah. See, as of now, the carbon credit is voluntary. Means, is some industry, okay, they are emitting more carbon. Okay, for example, cement plant. Okay, cement, steel, okay, glass, all these materials when we are using, we are also emitting. Now, as of now, there is only voluntary. There is no mandatory requirement. But mandatory requirements will come in short time. Because on behalf of all of us, our Prime Minister has committed globally that by 2070, India will become carbon neutral, net zero. Now how that is possible? One possibility is we need to completely stop coal-based power. Okay. Even if you stop fully coal-based power, we should also stop fossil fuel-based transport. Means all our vehicles should switch over to electric, and that electricity should come from solar. Okay. That is one route in which action will take place. Okay. That action and movement is taking place, solar or wind energy. But still, we will have limitations. So, there will be ceiling for each of the industries will come. So, once that ceiling comes, such industries will look for areas where they can, with less investment, they can meet their needs, means their targets. So, a carbon market will be kicking up. Okay. Already it is initiated. Ministry of Power has already come with the draft guideline who will operate this and other thing. So it is there. In another 5 years, we can expect that
a carbon credit market will come. When that market comes, we should have certified carbon credit. Okay, so which means if you have a coconut farm, somebody should be able to assess that and certify that, okay, that farm has captured so many tons of carbon dioxide. So this is one area where opportunities will come and actions are coming. Development is taking place and it will come. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kurian Joseph, Professor, Environmental Engineering, Director, Center for Climate Change and Disaster Management. Thank you. இப்போ லஞ்சுக்கு போகிறோம். லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நமக்கு அடுத்து கீனோட் கொடுக்கறதுக்காக இம்பேக்ட் ஆஃப் கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் அலாங் தமிழ்நாடு கோஸ்ட் அண்ட் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் இந்த தலைப்பில் உங்களுக்கு உரை கொடுக்கறதுக்காக டாக்டர் எம் சுரேஷ் காந்தி இங்கே வெயிட் பண்ணுறாங்க. ப்ரொஃபஸர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜியாலஜி, ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட், சென்டர் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ், சென்னை. உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் யாருன்னு காமிச்சிருங்க. ஸோ இவங்க தான் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஒன்றும் பயந்துடாதீங்க, ஐயோ இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி. Multidisciplinary approach. So before that, கன்னியாகுமரி மண் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கனாலே that is famous as far as geology concerned. யாருக்காவது தெரியுமா? why? Because monazite என்ற mineral you get it from Kanyakumari coast. Apart from that, ilmenite. Have you know about ilmenite? Ilmenite என்றதும் ஒரு heavy minerals தான். Yeah, that is a heavy mineral, beach placer minerals. A specific gravity is more than 2.89 compared to the bromoform specific gravity. So you have a ilmenite minerals. Whenever you go to along the beach, you can see the black color sand full of iron titanium oxide mineral. So the titanium oxide mineral nowadays mainly used for artificial human body structures. So likewise, very much useful of titanium oxide. They are made from the titanium oxides. Apart from that, garnet, pink color sand you have seen in Kanyakumari coast, near the Kanyakumari itself. So that is a garnet, abrasive minerals. So like that, valuable coastal resource minerals all available in this Kanyakumari coastal area. So with this, with this brief introduction, I would next slide, please, sir. Next one. So nobody is there. Okay. Yeah, these are all the general introduction. I think all of you know. Coast is also known as the coastal line. That is a high water line, high tide lines in between dry and wetland areas. We call it as a coastlines or shorelines. Next one, please. Next. Here, I mainly focus on the coastal zone management, pollution aspects, and also then sustainable development, how some coastal parts will be useful for human welfare and also the marine biotas, like sand dunes, mangroves, and also the coral reef ecosystem, sea grasses. So these are all very much useful. Next one. Next one. So this is the structure of the coastal zones. Here we have a coastal part and also inland part. If you go, whenever you go to the beach, what you have seen? யாருக்காவது தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பீச்சில் போனால் என்ன பார்ப்பீங்க? வாட் யூ ஹவ் சீன்? ஜஸ்ட் சாண்டு தான் பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஜியாலஜிக்கல் நாலேஜ் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் லோ டைட், மிட் டைட், ஹை டைட், தென் berm, beach, sand dunes, beach ridges, swale, cheniers, like that geomorphological features are there. So like that, this is the coastal geomorphological features. Here our Tamil Nadu coast, we have a rocky coast as well as sandy beach coast also we have. For example, if you go to Park Strait, how many of you know about Park Bay? Park Bay கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? From Mandapam, Athangarai, Devipatnam, Tondi, Kottaipattinam, Manamilkudi, Sedubachitharam, Mallipatnam, Kodiyakkarai, all along the stretch, the coastal belt is called a Park Bay area in between India and Sri Lanka. There you have seen only the
sheltered beach environment. So that means no waves at all. Like a stagnant water. The water depth is only 11 fathoms in that area. That's why the ship from Calcutta to Mumbai is traveling all along the Sri Lankan coast. So government also implemented the plan to implement that Shedu Samudram shipping canal project, but still it is not done that one because of huge siltation. All of you know siltation. One word you know, sediment deposits. That is also due to longshore drift current. Wherever in the south side, the underwater current action, due to the more current, huge amount of the sediment also mixing, and all are deposited along the Park Strait as a silty sediments. So you have huge siltation is there. Next one, please. So next one. The coastal zone is the interface between the land and the water. Here, coastal zones are continuously changing because of their dynamic interactions between the ocean and the land. Next. Again, there is a close bond between the people and the coast. Why? Because right now we are talking about the coconut. Coconut, how much, very much it is useful for our human beings. So, coast have the significant human habitat for the millennia. And also, from the earlier times, coastal water supplied lot of resources. We get more resources from the coastal areas. And next one, please. So we need a management is very much important. So coastal zone management, that means to protect the coastal areas and protect the homes, business, and also the environment, particularly from erosion, coastal erosion. Morning right now, sir told no sea level changes and coastal erosion activities are all along the coast. You have noticed. So that how we have to prevent the coastal erosion. So like that, we need a coastal zone management. Actually, in 1991, Government of India issued the notification under the Environmental Protection Act. That was again 86, administered by Ministry of Environmental Forest, Government of India. So the main aim is to protect, conserve the environment and also the ecosystem of the coastlines. Next one. Okay, skip it. These are all general only. Next. Here, coastal flooding, main cause happen nowadays. Coastal flooding is there. Next. Here in East Coast also we can see lot of coastal flooding. It can affect the aquifer, our coastal aquifer area. All changed due to saline water intrusion will be happen due to the flooding actions. And also slowly. Previous one. See, this is the erosion of the coastlines due to the heavy wave action, continuous hit of the wave. You can get the erosional activities along the coast. Next. This is also coastal erosion. So continuous activities, you can see the erosional activities. Next. Mainly because of the sea waves. Next. So what are the challenges for the coastal zone management? Here, that is the interdisciplinary and also the intersector approach. The problem definition and also the solution in the coastal zones. There are numerous challenges here, they are listed. Mainly, we have a failure to appropriate the interconnection within the coastal system. So that we have to do. Inadequate legislation and lack of enforcement, and also the limited understanding about the experience of the international coastal zone managements, limited understanding of the coastal and marine processes, lack of trained persons, and also the technologies equipment. So that's why we are all lagging. So that we have to improve. Actually, the coastal zone management here we have that was administered by the NOAA, that is a National Oceanic Administration. Main goal is preserve, protect, develop, enhance and restore the coastal resources. Next one. Before that, next. We have all along the coastal areas full of estuaries, we have lagoons, we have. If you go along the area, you notice the sandy beaches, marshy area we have,
Apart from that, next one, we have a coral reef environment, and also we have a creeks, backwaters, rocky environment, aquaculture pond also we have, salt pan also we have. So and then rural areas outside of zone 1 and 2 we call as regulation 3rd. So these are all comes under the coastal zone regulations. Here mainly what happened in the coastal environments. One thing is, I already told now, erosional activities. Like that we have a pollution activities also going nowadays. Coastal pollution, particularly marine pollution. All of you know about that. What are the causes for marine pollution? Anyone of you tell. Yes, sir. Yes, sir. So most of you have noticed a lot of polluted beaches. Nowadays, people concentrate on microplastics. So microplastic and also nanoplastics. So this is all around us, both these plastics that is found in the water and also in the air, but also in our food and even in our blood. So nowadays, previous. Yes, this one, next. Yeah, next. Okay, so you can see these slides about how much plastic dumps in the coastal areas. Next. You can see the polluted shores, pollution due to microplastics. Even nowadays in Marina Beach, lot of surf, white color, you can notice due to some untreated chemicals. There you can see a lot of leucoworms is there. Next. So then how to stop this plastic pollution in the oceans? Here they are given. Next one. So these are all the ways. Similarly, 1 minute. Yeah. Industrial effluents, directly they are dumped in the coastal areas. There also you can get lot of pollutions. So over 50% of the marine litter due to the single use of plastics. Next one. Again, it affects, you can see it affects the habitats. Next. You can see here the seal at a risk, how this plastic, it affects the seals. So around 86% of marine turtles fully affected due to this plastic pollution, and 44% of the seabirds and also 43% of the marine mammals. These are all affected due to this plastic pollution. Next. Apart from that, not only plastic, heavy metal pollution. All along the coast we have heavy metal, toxic surface coating, hazardous chemical effluents, sensitive benthic organisms, risk of the boats, oil slicks. Next one. So that's why we call this, I told no, microplastic nowadays, major pollution coming from microplastics. Next. Even in the human placenta, the plastic goes inside the human placenta. That was also reported by foreign researchers. Next one. So marine pollution, that means the directly or indirectly of substance or energy into the marine environment. It enters into our marine environment. Again, there are two types of source, point source and non-point source. We can directly enter the pollution, and indirectly the source come into the marine region. Next one. These are all the various types, how the pollutant, what type of metal coming from that pollution. Sewage, from nutrients, heavy metals, even from radionuclides, hot waters, you have get pollution. Next. See, in Chennai city, you have algal lure water. So people coming, tourists, they are swimming in that beach, no? After that, all the skin they have affected due to this algae lure floated in that sea.
Next. Same thing, marina waters are contamination of bacteria. People studied. Lot of diseases in the water. Next. Again, radioactivity substance also one of the major cause for the pollutions. Next. Even thermal hot water discharge, that also cause pollutions. Main emerging contaminants like e-waste, lot of e-waste now we are using, no mobiles, everything, discharge the batteries, that is also contaminated the coastal areas. Next. In emerging contaminant, microplastic comes under the major threat nowadays. Next. Again, next one. See, these are all some data, how they, 1 minute, okay. Plastics in previous years, 2003 only 6.3 billion. Now you can see 12 billion it increased since the pollution level increased. Next one. Same thing, the rapid rise of plastics, we have got more pollution is there. Next. Again, they are all non-biodegradable now, so we have got a landfill pollution, dioxin air pollution also coming from that plastic waste, choking stormwater drains, this is also major problems. Next. All comes under the linkage with the biological, economic, public and socials. Next. Same thing, if you come into the world-wise, North Atlantic gyre, South Atlantic gyre, Indian Ocean gyre, the Great Pacific garbage, that is more, 3.2 billion tons of trash in the Pacific Oceans. Still it is there. But in COVID situation, we use the plastic, no? So how unpopular plastic turns savior in COVID-19? Next. Next. So that means yes to plastic, no to pollution. So again, that is a man-made synthetic organic material, that is malleable. Whereas lightweight, strong, flexible, durable, low cost is indispensable. Thermoplastic and also another one is there. Again, microplastic, it is less than 5 mm in size, and nanoplastic is again less than 100 micrometer in size. Next. Primary microplastic and also secondary microplastics also there. Next one. Mostly river is the major source. Most of the river only transported the plastic material and get it to the coastal areas. You can see various scientists, they reported Indus River, Brahmaputra River, Ganges River contribute more than 91% of the plastic inputs. Apart from that, 162 river contribute 80% of the plastics by Leberton et al. He explained. Next one. So there are saving method also there nowadays. Previous, yeah, you can see here best practices in India. We have to collect the plastics. We have to filter the plastics and collect continuously so that we have to reduce the pollution. So that is one method. Again, some island, some example I am showing here, how plastic dump in marina beaches, in other area. And coming to the mangrove environment, that is also very much important in the coastal areas. Why? Because it is a significantly trap floating marine litter and plastics. Single-use plastic contribute 83 to 93% of total litter in mangroves. And mangrove, all of you know. Mangrove, where in Tamil Nadu? Have you seen in mangroves? Tamil Nadu lenga paathirkeenga? Where you seen? Manakudi mangrove is also there. Pichavaram mangrove, Muthupete mangroves, natural mangroves. And apart from that, artificial mangrove ecosystem also nowadays they are planting the trees. Because of it helps to bind the, build the soils. How morning we talk about the coconut, it can prevent the erosion. No, similarly, mangrove environment is also very much useful. Why? Because the root system protects the water flows. It can prevent the tsunami waves. Next one, reduce the erosion. So, mangrove trees have the ability to the strong metal, transferring the element from the sediment. They can serve the immolation and removal of the pollutants. Next. Okay, so 5 minutes. Next. So this is the
So you have to support the conservation of mangroves. Next one. So if you see the Andaman coast now, full of mangrove trees also there. Like morning sir told, no carbon sequestration. So this tree only absorb the carbon. So that's why people nowadays talking plant more trees. Next one. Carbon accumulation in the marine sediments constitute long-term storage of organic carbon. They have referred as the blue carbon sequestration. Similarly, sand dunes. Whenever you go to the beach, sandy beaches. That is also prevent the coastal erosions. Next one. Sand beach is very good shoreline protections. Next. See, you can see like this. Dune environment with the vegetation. It can prevent the coastal erosions. Next one. Next. These are all the preventive measures. Next one. Next one. See the coastal environmental protection by the vegetations. Next. Similarly, next one. This is the coastal habitats. Next. Salt marsh plant also nowadays people talking, no? So very good medicinal plants. Next. Yes, this is Sundarban mangrove trees. Next. This is our Pichavara mangroves. Seagrass ecosystem also very much useful to protect our coastal environment. Why? Because it is distributed throughout the world in tropical and temperate regions. And Parthasarathi from Pondicherry University, ecological professor, he studied a lot of work in the seagrass. Next one. Next. See, you can see in the marine environment, coastal area, you can see in Rameshwaram area, you can see here lot of seagrass. See, they have cultivated the seagrasses. Next one. They have collecting the seagrass. Next one. Next, Kursada Island seagrass. Next one. Ordinary photograph only they have taken these photos. See, seagrass beds, active sulfur and phosphorus is there, and they are the binding capacity, prevent the coastal erosion. Seagrass is also very much useful for prevent our coastal erosion ecosystem. Next one. Similarly, nowadays people protect the coastal erosion. They are using these grayons and other methods for protect the coastal environments. Groundwater also, nowadays we are talking in the coastal areas mainly because of seawater intrusion. The marine water entered into the coastal regions, seawater is coming up. Next one. This type of study also we are doing. One of our students working on submarine groundwater discharge. How the submarine water enter into the coast, particularly in Kanyakumari area. One of my PhD scholar, Anmaria George, she is working on submarine groundwater discharge. So she is now finding how underground water moving inside the marine environment for up to 1 kilometer long distance. She collected the drilled core samples and studied this work. Still the work is going on. We expected the good result. Next one. So next. Yeah, this next. So saline water intrusion nowadays coastal problem, main issues in the coastal areas. Next one. So another case study, we mainly concentrate on shoreline changes and sea level variation. How the coastal, wherever in Chennai coast and also in Pondicherry coast. Next one. With the help of NIOT people, IGMAM. Next one. Only 5 slides, I will conclude. See, we get the data from 2004 tsunami propagation data. Next one. Actually, using various remote sensing data also we applied, like landslide, ground truth verification. We have collected the data. Next one. So from the field data and image rectification, we have to find out using the statistical method, shoreline extraction using the changing rate analysis like EPR method and WRR method, weight regression method. So based on method, next one. We have to we have find out the shoreline change also with the initial shoreline and the final shoreline and the particular distance. Like that, more than 1,000 transects we have collected the samples. Then we find out various errors, different errors, seasonal error, tidal fluctuation error, like that we have rectified the errors. Then we prepare the map, which area is eroded, which area is protected environment, which coast is highly eroding. In Chennai coast, from Thiruvattriyur you can see at the 100th transect,
the sea level erosion is more, minus 5.53 meter per year. Coastal erosion is going on. So like that, next one. We do in Pondicherry coast also. Next. This is two method, WWR method and EPR method. So WWR method means long-term process. More than 25 years, we do the data. EPR method means short-term data. Within 5 years, how the shoreline will be changes, like that. Next one. So these are all, after that we can go the field and check how the coastal was eroded. Like that we have to study it. Again in Pondicherry coast, next one. From Veeranambattinam, next. These are all introduction, next. Yeah, next. Yeah, this is from Veeranambattinam to up to Pondicherry, around a 15 kilometer stretch. We do the same method, next. We studied how much coastal erosion will be takes place, next. So these are all the field photographs. Eroded beach. Actually shoreline means just you can know, just click it, one click. Or click pannungalam. Just one press on it. Yeah, this is the shoreline. Why? Because the high tide line is called shoreline. So based upon the high tide line only we have to take the data. In between fresh and dry area. That is called shoreline area. Next one. So again we find out and studied which beach is erosion, which one is the accretion environment. Like that we have to predict it. Again, based on the long-term method, we have to find out which area is eroded coast. Like that we predicted. Next. Similarly, we have do microfossil, picking the microfossil from the coastal environment. We called as foraminifera. Based on the microfossil, we studied the pollution, whether the coast is polluted or not. Heavy metal pollution, due to heavy metal pollution. So we collected the samples all along the beach areas and also estuary and self environments. Next. So thank you very much. Next. So due to lack of time, I am not concentrate all other things. Just I have to explain what happened in the coastal environment, how mangrove environment protect the coast, what is called erosional coast and depositional coast. So this type of study only we are mainly concentrated. Thank you very much. Any one or questions, two questions, welcome. After my talk. தேங்க்யூ சார். உண்மையிலே வந்து இடையில கரண்ட் வேற போயிடுச்சு, ஆரம்பிக்கும் போது யாருமே இல்லை, அப்படி எல்லா சேர்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்துமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணீங்க. ஆனால் என்ன உங்களுக்கு அந்த டைம் இல்லை, புரிஞ்சுது, உங்களுடைய வேகம் புரிஞ்சுது. எண்ட் டு எண்ட் பஸ் மாதிரி போயிட்டு இருந்தார். ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். இப்போ அடுத்து நம்மக்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக, உங்களுக்காக உரை நிகழ்த்துவதற்காக டாக்டர் வெங்கடேசன் சுரேஷ். ஏன் இவ்வளோ அவசரப்பட்டு நிற்கிறீங்க? நான் வந்து டைட்டிலாக சொல்லலாம்னு பார்த்தேன், அதை கூட சொல்ல விட மாட்டேங்கிறாரு. அவரே டைட்டில் சொல்லிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கும் டைம் அதே டைம் தான். மேக்ஸிமம் 20 minutes. You can take more than 5 minutes. Dear friends, at the outset I thank the organizer for giving me opportunity to share a few what is called a concept or a findings from my own area of ecosystem. So it is just like a drama wherein already there are 3 heroes, our Vice Chancellor, Armugam sir, and John Corinne sir, as well as Suresh Gandhi. So whatever I wanted to speak already is spoken. So I don't have much of the things. Then I remade all my slides. Then I want to take up the new subject, that is ecology. Okay. So even almost all the speaker told about the wetland ecosystems. Ecosystem, you can divide the word into eco and system. Eco is nothing but ecology. Ecology is nothing but the environment. Okay. So even you can define ecology is nothing but a scientific study of both living and non-living things. Then if you take a system, the system consists of various components. Even take our human body, we have a respiratory system, we have a blood regulatory system. So suppose if you want to continue that blood regulatory system or respiratory system, for instance, you take a respiratory system.
or blood regulation system, you should have heart pumps. That is one organ, one component. Then a lungs. Lungs is the second component. And the third one is the pancreas. Like that, we have various organs there to control, to regulate the systems. Suppose one system failures, for example, kidney or pancreas or heart, the entire system will collapse. The same system we want to tell you, naturally there are various wetland ecosystems. If you try to disturb one system, then entire things will collapse. For instance, we also studied the coconut trees in and around the Pala River Basin. And most of the tanneries, Professor John Curran was telling that coconut, we have more than 30 species of coconut trees. But there are most of the species are salt-tolerant crops. But we found the coconut which are present all along the Pala River Basin, that doesn't give any kind of florence or fruit. But we came to know that because of the tannery, they're releasing a lot of that chromium, so that induced that to become what is called a stunted growth of either sugarcane as well as that coconut. So that's what I'm saying. We have a lot of problems in the coastal ecosystems. And let us define wetland. We can define wetland in a different manner. But I can say wetland is nothing but it is a transition zone of water and land. So wetland is not a static one, it is a dynamic one. So sometimes if the water is more, that area of wetland will go up. And during summertime, when water is evaporated, then again the wetland will be shrinking. So it is like a transition zone. But however, Ramsar Convention in 1975, they declared, so this is a wetland consists of various phenomena. For example, marshy land, fen, pitland, and so on. Oh, sorry. Thank you, sir. So, sorry. Okay, go to please next one. So, at present, we are having around 2,000 Ramsar sites across the world, and consist of more than 150 countries. But as on 2007, 25 Ramsar sites has been identified in India, and now it is outdated data, but currently we have included, we returned to Government of India, even to Ramsar Convention through Government of India, to include more wetlands. The one is Palkulam ecosystem, which is my topic. I want to conclude with that topic. And in Kanyakumari, you are having one Ramsar site, that is a famous one. Next one. See, bogs is one kind of wetland. Okay, this is a bog. Go to the next one. And the fen, this is another kind of wetland, but it consists of more dissolved minerals due to various reasons. And that is a bog. Next one. And a swamp. So the swamp is also wetland, which control most of the flood. Even Suresh Ganji sir was telling the mangroves are preventing that what is called the flood, and like that this swamp also are controlling the flood. This is a flood plain. You can find mostly in the Indo-Gangetic plain, even the Brahmaputra area. Pit, you know, you have 4 kind of coal, anthracite, what is called lignite, and the last variety is the pit. It is unconfirmed, what is called that coal, where the dampness is very high, but it contains more carbon and humidity. So it is not being useful. But we have a resource, which very rich resources. We can, as Professor John Curran said, that we can tap more than 8 billion what is called tera joules of energy. Still, we have so much of resource in the pit area. And if you look at the status of a wetland, so about 570 millions of hectares are presently found in our country with the different categories, bogs, fens, and swamp area. Next one. And what is the importance of wetlands? I said my study is Palkulam wetland ecosystem. You know, you often might have seen in the newspaper and the television, during summertime we have acute water supply in the Chennai city. So our study says that if you properly maintain that Palkulam ecosystem, we can supply water to all the residents in the Chennai city.
because it will act as, Suresh Gandhi stated, it act as a, what is called, recharge the water in the groundwater table as well as in the aquifer, so that we can supply plenty of water. So that's the reason we want to keep that wetlands. But the second thing, knowingly, unknowingly, that the Corporation of Chennai, they're dumping all the solid waste in the Palkulam ecosystem. As a result, it attracts more the birds. Okay, it attracts more, particularly the vulture, because the corporation, they're also collecting what is the human body, which are what is called deposited by the hospitals. They bring that the flush part in the dust area. Once the vulture is hovering to take up that fresh meal, and it encountered with the aircraft. There is a big menace, and all the solid waste, sometimes, the passer, those who are passing through that, that dust pin area, they make fire. It also gives a lot of, what is called, the problems like irritation, eye irritation, and toxic gases. So much of problems are there in the particular ecosystems. I think, and what is the problem with wetlands? It also causes sometimes dengue. Even Chennai is reported there's a casualty. That also giving breeding places for a lot of vector-borne diseases like dengue or yellow fever and so on. And also it gives rise to methane, which is dangerous, and that ozone, it causes ozone depletion as well as a ozone hole because of the methane. Next one. So that picture shows what is called that the wetland, loss of wetland is it's not only found in Asian countries, even America, even the European countries, we are losing so much of wetlands for various development activities. So during tsunami 2004, I went to Sri Lanka. So much of wetlands was there in the coastal area. So what is the advantage? At the time of stormwater drain comes inside, so that wetland will hold the water, so that it will not allow water go into the residential area. So that will act as a natural, what is called, controlling system. But after the tsunami, there was another tsunami. Don't mistake me, there are maybe some NGOs. And the third tsunami is funding. There are so much of fund came to Sri Lanka. Since fund is there, they don't know how to spend the money. They constructed residential area all along the coastal area without minding that wetlands. Now you cannot find hardly one or two wetlands in Sri Lanka. So that is the conditions. And next one. So, okay, there's a picture of even the USA, what is called well-developed nation. Without knowing the consequences, I think they removed most of the wetlands for the development activities. Even Professor John Korean was stating, so much of problems in America. So let it be wild forest fire, you can find it in America. Even the flood also you can find it in America because of they are changing the ecosystem. That is a major reason for that. Next one. Even NASA, the Space Science Center also, they conducted the major wetlands are disappearing in most of the countries. Next one. You look at India. So we have that Wild Institute of India that is located in Dehradun. They also found 70 to 80% of the wetland consist of what is called a fresh marshy area. And about 50% of the India wetlands are remaining status. But that is also going down day by day. And as Suresh Gandhi said, the mangroves. So we have 7,000 acres of what is called mangroves was there in 1987. But now we have only 50% of the mangroves. Because just I want to add one thing about the mangroves. Mangroves is nothing but it's not one single plant. It is not only a scrub, it's not a creeper, it is not what is called a tree. It consists of many millions of plants and many millions of what is called fauna, animals, even avian fauna and many more things. And also you can find the mangrove, even Suresh Gandhi didn't tell about, you can find only the fresh water where the salt water and fresh water mingles, that area only you can find the mangroves ecosystem. You cannot find all along the coastal area. It is a very rarest rare phenomena. And last point, why this wetland is very important, that mangrove? Because rice paddy is a very sensible crop. It requires only pristine water, good quality of water for paddy cultivation.
And since there was more groundwater, and groundwater because of application of a large number of NPK, pesticide, fungicide, what is called weedicide, all the chemicals given rise to create more salt in the water. As a result, even that farmers also, poor farmers in delta area, they're using the same water for paddy cultivation. So now the paddy is not giving a what is called a good growth and also the yield. So now the MS Swaminathan Foundation, where my scientist was their friend Damodaran, he was transforming a gene from the mangrove plant to that Orissa sativa paddy, so that the paddy also can grow in this Altice condition. So that is why I am telling the mangrove is very, very important to preserve. And what are the problems for the, sir, in the slide up to 2 minutes. So one is urbanization. I said that Palkulam in Chennai, because of floating, if you look out to Chennai, floating population more than 2 to 3 lakhs. Once the people come to Chennai city now, for want of employment opportunity for other facilities, they try to settle in the city itself. They don't find any place. Then they go to this kind of area, wetland area, it's a no-man area. They put a small hut and they start to live. There's a big problem, urbanization. And the human activities is the major. As Suresh Gandhi was telling, it's a dumping of all kind of waste. Okay. That is the major activities. And the agriculture activities already said. Then deforestation, pollution, salinization, and aquaculture. Yes, Professor Korean stated the climate change. So these are the major reasons for declining of wetlands. Next one. And yes, like kidney, your body kidney, how it purify your blood. Similar way, the wetland also purify your blood. If you don't take it proper way, then you have to face a lot of consequences. And also, what is called, it gives rise to what is called fresh water, and also it prevents from the cyclone and the tsunami and the devastation, and also the loss of biodiversity, and many waterfalls will be extinct if you don't preserve and wetlands, because we found that many migratory birds are used to come to the Palkulam ecosystem. So next one. So conservation of wetlands. So once you conserve, you will augment your drinking water. And again, the destruction of wetlands will be the cost of human peril. And World Wetland Day is celebrated every February, because my children, I am addressing to only the children, not for senior professors. See, these kind of conferences organizing, just like whatever we learn now, we want you to put into practice. Okay, because we are aged people, we cannot do in the field. So you should, this kind of conference for inculcate this knowledge to you people. Okay, so that's what I am requesting the organizer to conduct this seminar once in a while, so that students can carry this kind of information to the needy people. And okay, next one. See, this picture shows that the distribution of wetland around the world. Next one. This is the okay. What is called? Okay, go to next one. So this is a Ramsar site. So Ramsar is in Dagran, 1975, 71 they have a declaration, but 75 all the signatory countries signed, they agreed the agenda. And in India we have identified various what is called wetlands under sites. So that means if you appear in the site means that is in the endangered condition, and you have to give proper attention to reverse back the ecosystems. So only one example I want to give you, the Silka Lake. The government of India, do you know Silka, it's not a lake, it's not a lagoon, it is a mixture of both lake and a lagoon. And if you want to ask a question, you can ask Suresh Gandhi, he can explain what is a lagoon and wetland. So during morning time, due to high waves, due to high tide, the water will, this water means water from the ocean will get into the lake. Okay, so that is saline water. So evening time, there is a low tide. So what are the water gone into the lake, or lagoon, excess water will drain into ocean. So it is like a transit zone where you can find good quality of different varieties of what is called fauna, like crab and many more fishes and other things. Secondly, many sea turtles from Sri Lanka, red olive turtles is an endangered species, used to go to that Orissa lake for what is called breeding. So it will go there,
it will scoop soil, it will lay eggs, then it will return back to Sri Lanka. Without any GPS, it will return. Once the small one hatches, and the small one will directly will go to the Sri Lanka. So because of this condition, and there was many animals was hidden by that what is called the fish, mechanized fish. Right. Thanks. So the government of India, what is called constituted Silka Lake Authority of India. Then they appointed Mukherjee, an IAS officer. Then he put a lot of the conditions, regulations. Now they removed from the Ramsar Convention because it became to the normal stage. So like that, we have to identify all the wetlands. Then you have to give proper attention. Okay, I said Chennai, where you can find the wetland, that Palkulam wetland. Next one. Okay, next one. Next one. Next. Okay. So, destruction of all wetlands will the cause, what is called as a process, Korean sir was telling, it acts as a carbon sink. So, we are burning so much of fossil, okay, carbon dioxide. So, we have to store the fossils. We have to store fossils. So, there are scientists says, so much of carbon dioxide is being, what is called, stored in the atmosphere. But we still now, we don't know, we could not able to identify where it is being stored. The second one is, again, the presence of a carbon dioxide. At the time of rainfall, once water reaches, what is called, before it reaches surface, so the presence of carbon dioxide mingle with the water, it could be carbolic acid. So the carbolic acid won't go into the aquatic ecosystem, it will destroy all the aquatic animals. So that is the major issues. Next one. So again, that is the United Nations Office of Disaster Risk Center. Recently they made an assessment. Next one. So just last July, 2003, last July, they never faced so much of a heart. But now this year we had so much of a heart, never recorded. And saying that the Beijing, the heaviest rainfall, they never, in 140 years, they never seen such much of a rainfall. They witnessed so much of rainfall. Again, the temperature 50 in Morocco, 2 days back they have earthquake. Probably that may be the reason for that, what is called, this kind of temperature also may be causes for this earthquake. So, as our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor said morning, this is the driest period we never seen in India. We said the northeast monsoon, southeast monsoon. So southeast, northeast, yes, monsoon is going to get over. But till now we don't have a sufficient rainfall because already they made a record. Next one. And fire, you might have seen in what is called in Hawaii, in USA, so much of fire. And yes, so my last slide, I said at the Palkulam ecosystem, just to see the land use map. Whereas the residential area is, what is called, day by day is increasing. As a result, the water body is declining in a trend. Okay, next one. So I cannot read it from the distance. Next one. Okay, thank you so much. If any question answer, you can raise. Thank you. தேங்க்யூ சார். அவங்க சொன்ன டைமில் கரெக்டாக முடிச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு கிளாப் கொடுத்துடலாமே சாருக்கு. 20 மினிட்ஸ் சொன்னார். தேங்க்யூ சார். இப்போ வந்து மேம் டாக்டர் வி பிரேமலக்ஷ்மி respected delegates and my dear students, so good evening to all. So first of all, I thank the organizing committee member, Sir Ashok Sir, for giving me an opportunity to deliver the talk. So far we received a talk that is ecological security.
So the coconut plays major role on ecological security. Now we are listening to a different aspect, how the coconut is being cultivated. So this is the agriculture aspect. So we are from agriculture college, Tamil Nadu Agriculture University. So students, you may understand how to cultivate the coconut. So coconut plays an economical security. So நீங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் கேட்டது ecological security, whereas coconut plays the economical security. நீங்கள் பார்க்குற கோகனட் எப்படி வந்து கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? அது ஈக்காலஜிக்கலாக அது வந்து நேச்சுரலாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. பட் எக்கனாமிக்கலாக, ஸோ இந்தியாவில் வந்து கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு இஸ் த லீடிங் ஸ்டேட்ஸ் இன் கோகனட் கல்டிவேஷன், வேர் வி ஆர் கல்டிவேட்டிங் சம் மேஜர் ஏரியா. So it gives a lot of income as well as improve the social status of the farmers. So for this, how can we improve still we have to improve the farmers' income, farmers' status by cultivation, especially the coconut growers. See here we can listen the improved technologies of the coconut cultivation. And the thing is, in the coconut, it may actually this is the origination from Indonesia and Malaysia. Botanically, this crop is known as the Cocos nucifera. It comes under the family Palmae. I think most of the students from science faculty. Okay, and the crop actually introduced the major introduction about the coconut is that is Cocos nucifera, and this is the all part of the trees used. That's why coconut is otherwise known as kalpavriksha. Kalpavriksha. And நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த கோகோனட்டுக்கு உள்ளே இருக்குது இல்லைங்களா, அது பேர் வந்து கோப்ரா. ஓகே, ஸோ கோப்ரா ஒயிட் கலர் திங், அட்ஸ் எக்கனாமிக் ஆர் எடிபிள் பார்ட். அதில் உள்ளே இருக்கிறது வந்து இந்த கெர்னல், வி கேன் டேக் த கெர்னல் யூஸ்ரஸ் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த ஆயில். அண்ட் த திங் இஸ் Malaysia, so I already told Malaysia or Indonesia is the origin. எந்த ஒரு கிராப்புக்கும் எப்படி நமக்கு நம்மளுடைய ஆரிஜின் இந்தியான்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி எந்த ஒரு கிராப்புக்கும் ஆரிஜின். So this is from Malaysia or and Indonesia, and throughout the world there are many countries in the coconuts are being cultivated. Next. See, for coconut cultivation, அதுக்குன்னு ஒரு climate வேணும். அது எந்த கிளைமேட்டில் எந்த டெம்பரேச்சரில் அது வந்து நல்லா வந்து வளருது. ஏன் வந்து கன்னியாகுமரி வந்து பெரிய இந்த district for cultivation of coconut, because it allows the climate the 27 plus or minus 2 degrees centigrade, and the rainfall requirement. எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு crop cultivationக்கும் இந்த correct temperature, correct rainfall is required. So in this situation the rainfall is 600 to 2000 mm of rainfall is required for the cultivation of the crop. So wherever we received the rainfall from 600 to the 2000 rainfall, we can go for cultivation of the crop. Next thing is the soil condition. Yeah, which soil? இங்கே வந்து agriculture இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க, கோகனட் க்ரோயர்ஸ் இருக்கவங்க, ஆர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வீட்டில் கூட கோகனட் வச்சுருப்பீங்க, அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எந்த சாயிலில் அது வளரும்னா, இந்த கிராப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வந்து ஒரு பொலப்பொலவன சாயில், அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய இதில் என்ன சொல்லுவோம்னா லோமி சாயில். ஸோ லோமி சாயில் ரிச் இன் ஃபர்டைல், நல்ல ஃபர்டிலிட்டி இருக்கணும் அந்த சாயிலில். அப்போனா தான் வந்து அதோடைய ஈல்டு பொட்டன்ஷியல் வந்து நல்லா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும். அதை நாங்கள் வந்து என்ன செய்யணும், லோமி சாயில், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த சாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சாரு காலையில் சொன்னாங்க, த கோகனட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் சலைன் சாயில்னு சொல்லுவோம், சலைன் சாயில். ஸோ ரொம்ப அந்த அதோடைய லெவல், அதாவது அதோடைய பிஹெச், தட் இஸ் அசிடிட்டி அஸ் வெல் அஸ் அல்கலைனிட்டி ரேஷியோ ஃப்ரம் 5 to 8. ஏன்னா நம்ம லேண்டு, நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற சாயில் கண்டிஷன் எல்லாம் வெல் ஃபர்டைல் சாயில் இருக்குது, ஸோ ரொம்ப புவர் சாயிலும் இருக்குது. ஸோ இந்த சாயில், the coconut is suitable for cultivation in the pH from low to and 8, 5 to 8. As well as if the soil is a very good soil, means no problem, it can come up a very good development. So the ideal soil condition is the better growth and development, better root development and aeration. So those that has been available in the soil is suitable for cultivation of the crop. And the varieties, next,
வெரைட்டிஸ்னால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா தெரியல. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ மே ஹவ் சீன் த கோகனட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த கோகனட் பிளான்டேஷன்ஸ் ஆர் த கோகனட் இன் யுவர் ஹோம் கார்டன். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கோகனட்டில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குன்னு? எனிபடி? கோகனட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வந்து தேங்காய் தென்னை அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு தெரியும். அது எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா? நம்மளுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து டெண்டர் கோகனட்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா, இளநீன்னு ஒன்று குடிப்பீங்க, தேங்காய்னு ஒன்று எடுக்கிறீங்க. ஸோ அந்த அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டால் டைப்ஸ், அது செமி டால் அண்ட் டுவார்ஃப், மரம் உயரமாக வளர்றது, மீடியமாக இருக்கிறது, ஷார்ட் டைப்பும் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கோகனட்டில் க்ரீன் கலர், எத்தனை கலரில் இருக்குது கோகனட்டு? ஹேவ் யூ சீன்? யா 2 கலர்ஸு. 3 3னா என்னென்ன கலர்ஸு? செவ்விளனி சொல்கிறாங்க பாருங்க, க்ரீன், ஆரஞ்சு, எல்லோ. அது மாதிரி அதோடைய ஹைட்டை பொறுத்து அதில் டால், செமி டால், டுவார்ஃப் டைப்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் இனிமேல் பாருங்கள் அப்படி ஒன்று இருக்குதா என்ன. ஸோ வந்து இந்த டுவார்ஃப் டைப்ஸ்னால் அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்ன அட்வான்டேஜ்னு தெரியுமா? மரம் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்தால் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ்? சார் காலையில் சொன்னாங்க வாட் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இன் கோகனட். 2 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். One is that is the plucking is very difficult. Okay, so the harvesting is difficult. If you harvest the coconut very short type means we can easily harvest the coconut. Next one. So mainly in the sharp dwarf types are suitable for the tender coconut. Okay, next. So you can see the different varieties released from the agriculture universities as well as the research institutes. Next. Yes, this is the actually this is the orange color coconut. It is a highly suitable for a tender coconut. Ada elaniki neenga saapringale and the coconut. Next. Next. Okay, next. So please you see the different types of coconuts available in the world. Next. Next. This is the tall varieties. So in the tall varieties, this is so the height is maximum and the harvesting is somewhat difficult. We are using implements to harvest the coconut. Next. Yes, the tall varieties. You can see the tall varieties of the coconut. Next. You can go continuously the slides. Next. Okay, next. Next. So you see the bearing nature of the coconut, how much it produces the nuts. Next. Okay, next. And another one is hybrids. இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து சொன்னேன் ஷார்ட் டைப்பு ஆர் டுவார்ஃப் டைப்பு, டால் டைப்பு. அந்த டுவார்ஃப் அண்ட் டால் ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி ஒன்று வர்றதுக்கு பேர் தான் ஹைப்ரிட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஹைப்ரிடுன்னு? Hybrid is there is a cross, ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் உள்ளதை கிராஸ் பண்ணி கொண்டு வரது ஹைப்ரிட்ஸ். ஸோ தட் ஹைப்ரிட்ஸ் இட் பொசஸ் மோர் விகர் இன் த சென்ஸ் இந்த ஈல்டு, த குவாலிட்டி அண்ட் த அது பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸை தாங்குகிற சக்தி எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்ரிட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So you see, you compare the previous varieties. நீங்க மொத varieties-லாம் பார்த்தீங்க, dwarf, tall, and you see the hybrids. You see the number of the coconuts in the tree. Next. Next. Okay, next. So these are all the several hybrids has been released from India. So India, Tamil Nadu Agriculture University and all other state agriculture university, then the CPCRA, Central Plantation Crops Research Institute, Kasargod, and the Coconut Development Board has involved in the research to develop a new varieties being recorded high yield with special characters. Okay, next. Next. So this is the planting material. இவ்வளோ இந்த கோகனட்டு நீங்கள் பிளான்டிங் பண்ணி, அதாவது உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் பிளான்டிங் பண்ணுறீங்க, கல்டிவேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த கோகனட்டுக்கு வந்து எப்படி அந்த சீட்லிங்ஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்,
இல்லையா? இந்த சீடை முளைக்க போட்டு அது சீடு நாத்தா வந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து பிளான்டிங் பண்ண போகிறீங்க. பிகாஸ் இந்த பிளான்ட் வந்து கோகனட்டோடைய வயசு யாருக்காவது தெரியுமா எவ்வளோ வருஷம் இருக்குன்னு? டெல் மீ. 40 to 60 years ஆவரேஜாக அதோடைய வயசு. ஸோ ஆவரேஜாக அதாவது சர்வசாதாரணமாக 40 years இருக்கும். மேக்ஸிமம் இஃப் இட் ஆர் குட் மேனேஜ்மெண்ட், நீங்கள் பிளான்டேஷன் நம்மளுடைய கார்டனை நல்லா மேனேஜ் பண்ணணும்னா வி கேன் கீப் த கிராப்பு வந்து 60 years. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு 60 years வாழக்கூடிய அந்த பிளான்ட் 60 years நமக்கு வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய, எக்கனாமிக்கலாக நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த கிராப்பு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பிளான்டிங் மெட்டீரியல் இஸ் நோன் அஸ் அதோடைய இனிஷியல் மெட்டீரியல், அதோடைய சீடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து தான். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் சுட் பி ஹை ஈல்டிங் ஒன். நல்லா இருக்கணும் அந்த செடி, எத்தனை இலைகள் இருக்க வேண்டும், எவ்வளோ உயரம் இருக்க வேண்டும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் வந்து நம்ம அந்த கிராப்பை வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கோகனட் இஸ் இந்த ப்ராபகேட்டட் த்ரூ இந்த சீலிங்ஸு. இந்த சீலிங் ஏஜ் இஸ் 9 to 12 months ஓல்டு. அது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6 to 8 லீவ்ஸு, 10 to 12 சென்டிமீட்டர் காலர். அதாவது அந்த நீங்கள் சீலிங்ஸ் வாங்கும்போது அதோடைய காலர், அதோடைய கழுத்து பகுதி எவ்வளோ இருக்குன்னா வந்து உங்களுக்கு 10 to 12 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும். 9 to 12 months ஓல்டு. ஸோ நீங்கள் இது பார்த்துருப்பீங்க, அந்த இலை வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட இலை உள்ள சீலிங்ஸ் நர்சரியில் போய் நீங்கள் கோகனட் சீலிங்ஸ் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குதா, எத்தனை இலைகள் இருக்குது, எவ்வளோ நாள் வயசு, அந்த இலைகள் வந்து சீக்கிரமாகவே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி இலைகளாக உள்ள நாற்றுகளாக பார்த்து நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அப்போ தான் அது வந்து நமக்கு பின்காலத்தில் வந்து ஒரு 25 வருஷமாவது அது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆவரேஜாக வந்து நமக்கு அது வந்து கொடுக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட இந்த சீடை வந்து நீங்கள் முளைக்க வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ இந்த சீலிங்ஸ் முளைக்க வைக்கும்போது அதுக்கு ஏற்ற கரெக்டான இடமா வந்து தேர்வு செஞ்சுக்கிட்டே வரணும். அந்த தேர்வு செய்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் நர்சரி அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தட் இஸ் நம்ம சீடை வந்து முளைக்க வைக்க போகிறோம். இந்த சீடை வந்து முளைக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த சீடை வந்து எப்படி போடணும், நேராக வைக்கணுமா இல்லை வந்து படுக்க வசமாக வைக்கணுமா, ரெண்டு இதுலேயும் நம்ம வந்து இந்த சீட்ஸ் வைக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து இந்த சீலிங், ஸோ ஃபார் ரேசிங் த நர்சரி இந்த ஏரியா சுட் பி வெல் ட்ரைன்ட். தண்ணி தேங்கி நிற்கக்கூடாது. அதில் வந்து நீங்கள் வந்து சீட்ஸை வந்து எய்தர் நீங்கள் ஹரிசாண்டலாவோ வெர்டிக்கலாவோ நம்ம வந்து போட்டோம்னா அந்த சீட்ஸ் வந்து நல்லா வேகமாக நல்லபடியாக முளைச்சி வரக்கூடியது. ஸோ இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் எப்படிப்பட்ட மரத்துலேருந்து எப்படி வந்து ஒரு மதர் ட்ரீலேருந்து நம்ம சீடை எடுக்கணும். ஸோ இந்த மதர் ட்ரீ சுட் பி பெஸ்ட் டிசீஸ் ஃப்ரீ ட்ரீ அண்ட் ஹை ஈல்டிங் ட்ரீ அண்ட் தர் இஸ் இந்த ஈல்டு இந்த நட்டு சுட் பி ஏ குட் குவாலிட்டி நட். குட் குவாலிட்டி நட்டுன்னா என்ன நடப்போம்? குட் குவாலிட்டினா இந்த சைஸ் நல்ல மேக்ஸிமம் சைஸு, மோர் வாட்டர் கண்டென்ட்டு, ஹை கோப்ரா கண்டென்ட். அப்படிப்பட்ட மரத்திலிருந்து தான் நம்ம வந்து வி ஹவ் டு டேக் த சீட்ஸ். தட் சீட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ரேசிங் த சீலிங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So this is the selection of mother plants. Next. இந்த மதர் பாம்ஸ் செலெக்ஷனுக்கே ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஒரு 5 ப்ரொசீஜர்ஸ் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும். இந்த பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் வந்து அந்த மரம் எப்படி இருக்கணும்னா தட் இஸ் அம்பர்லா ஷேப்பில் இருக்கணும். சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இலையெல்லாம் வந்து கீழே வந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இதுலேருந்து எடுக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஹவ் டு செலக்ட் த நட்ஸு ஃப்ரம் த மதர் ட்ரீ. த ட்ரீ சுட் பி த ஷேப் இஸ் த அம்பர்லா ஷேப். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னு. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த ஷேப் ஆஃப் த crown. Okay, so next one is next slide. So every leaf it produces in the inflorescence. That means it produces more number of nuts. அதில் வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து பூங்கொத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு இதில் இருக்கிற ஒரே வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இட் ப்ரொடியூசஸ் மேல் ஃப்ளவர் அண்டு ஃபீமேல் ஃப்ளவர். கோகனட்டில் எப்படி இருக்கும்னா மேல் அண்டு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனித்தனியாக இருக்கும். ஸோ கீழே ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து ஃபீமேல், மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மேல் ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ ஈச் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இட் பொசஸ் அட்லீஸ்ட் 2 to 3 the female flowers. That's why we can collect, we can recorded more number of nuts. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஒரு க்ரைட்டேரியாவாக நம்ம வச்சுக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம கடைசியாக சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த யூ சி த சைஸ் அண்டு ஷேப் ஆஃப் த நட்ஸ். அந்த சைஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த ஆரஞ்சு கலர் கோகனட் யூ கேன் சி த சைஸ் ஆஃப் த நட்ஸ் அண்ட் இந்த ஷேப் ஆஃப் த நட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ ஃபுல்லி டெவலப்டு நட்ஸ்.
That type of nut is suitable for sowing in the next generation. Okay, next. Okay, so when we have to collect the nuts, season இருக்கும். எந்த அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான சீசனில் we have to collect the nuts at correct season. எந்த சீசனில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம்னா கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் we have to collect the nuts. If we collect the nuts, உடனே வந்து sowing பண்ணக்கூடாது. We collect the nuts, we have to keep it for at least 2 months, then we have to take it for sowing. ஓகே, நீங்கள் உடனே எடுத்துகிட்டு வந்து மரத்துலேருந்து எடுத்த உடனே கொண்டு போய் வந்து நம்ம வந்து சோயிங் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் வி ஹவ் டு கீப் இட் ஃபார் த 2 months அண்ட் தென் கோ ஃபார் சோயிங் ஆப்ரேஷன். ஓகே, இந்த நட்ஸ் சுட் பி இந்த ஏஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன், இந்த 12 months. ஸோ ஒரு வருஷம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சீட் நட்ஸ் டேக் 12 months ஃபார் ஃபுல் மெச்சூரிட்டி. எப்படி ஃபுல்லி மெச்சூரிட்டின்றதை வந்து வி ஹவ் டு ஐடென்டிஃபைட் பை இஃப் யூ ஓப்பன் இந்த நட்ஸு, இந்த ஹஸ்க்கு உள்ளே இருக்க தென்னை நார் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து இட் சுட் பி இந்த ப்ரௌன் இன் கலர். ஏன் இவ்வளவு இது சொல்கிறோன்னா, கோகனட் கல்டிவேஷனில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சீட்லிங்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டான சீட்லிங்ஸை கொண்டு போய் பிளான்டிங் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக வரக்கூடிய மரம் வந்து நல்ல மரமாக வரும். சரிங்களா? வேறு ஃபெர்டிலைசரோ உரம் போடுறதோ இரிகேஷன் கொடுக்குறதோ வில் நாட் கிவ் ஹை ஈல்டு. ஸோ இந்த இனிஷியல் பிளான்டிங் மெட்டீரியல் ஃபர்தர் மெயின்டெனன்ஸ் விச் அஷ்யூர்ஸ் த ஹை ஈல்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ யூ see this is the next. So actually this is the healthy plants. நீங்கள் கீழே பாருங்கள், ground portion you can see the healthy root system. So this is the pest and disease free seedlings. Next. The another one is polyhouse nursery. Those who are not having a special area or land for raising seedlings means we can raise it in the polybag. So polybag என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to the polybag, the size is 45 to 60 centimeter. The each polybag is having 8 to 10 holes and it has been next. And it has been mixed with or filled with soil, sand and organic matter. ஸோ இப்போ இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு தெரியும், ஆர்கானிக் மேட்டர்ன்றது வந்து நம்ம ஃபார்ம்யார்ட் மெனூஸ் ஆர் வெர்மி கம்போஸ்ட்டு ஆர் காயர் கம்போஸ்ட் இந்த கன்னியாகுமரிக்காரங்க எல்லாரும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ காயர் கம்போஸ்ட், ஸோ தேட் ஹாஸ் பீன் ஃபில்டு இன் த பாலிபேக். இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் டு ரேஸ் த சீலிங்ஸ். ஸோ இந்த ஏன் இந்த பாலிபேக், வாட் இஸ் த மெரிட் ஆர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இந்த சீலிங்ஸ் மீன்ஸ், நீங்கள் ஏன் பாலிபேக்கில் கொண்டு போகிறீங்க, ஏன் நம்ம ஃபீல்டுலேயே போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தெர் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பாலிபேக். நம்மளுக்கு வந்து மெயின் ஃபீல்டு ஒரு இடத்துல இருக்கும், நம்ம நர்சரி ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம், நாற்றை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது பதிலாக இந்த பாலிபேக்கை கொண்டு போயிட்டோம்னா இந்த இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு டிரான்ஸ்போர்ட் த சீலிங்ஸ். அதர்வைஸ் யூ கேன் லிஃப்ட் த சீலிங்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபீல்டு அண்ட் டேக் இட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு மீன்ஸ் that time the damage may occur. So second in the merit is, if you are planting the seedlings with polybag, you remove the polybag with parent soil, the establishment is better, quick than the previous one method. Okay, next. இப்போ வந்து நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு 12 months old seedlings are ready. Now we are going to take up planting in the main field. ஓகே, ஸோ எப்போ வந்து நம்ம மெயின் ஃபீல்டுனா என்னது, நம்ம எதில் வந்து கோகனட்டை ஃபுல்லாக நட போகிறோம், அதுக்கு பேர் தான் நாங்கள் எங்களுடைய டெர்மினாலஜியில் மெயின் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் நீங்கள் பிளான்டிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த 1 ஏக்கர் to 2 ஏக்கர் லேண்ட் இஸ் வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் த லேண்ட் அண்ட் டேக் அதர் ப்ரிப்பரேட்டரி மெஷர்ஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஹவ் டு டேக் அப் பிளான்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பிட்ஸ். ஸோ இந்த பிட் சைஸ் இஸ் ஹவு மச் இந்த பிட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 1 meter cube. ஸோ வந்து வி ஹவ் டு டேக் அப் the 1 meter that's a depth, height as well as in the width. So that type of the pit has been taken and it has been filled with, the pit is filled with the soil, top soil and the organic matter. Okay, so this is the different shapes of planting systems that can understand with the agriculture people. One is, but you can understand that what is the plant spacing. Spacing means the spacing between the 2 trees and spacing between the 2 rows. 2 மரத்துக்கு நடுவில் எவ்வளோ வந்து கேப் இருக்கணும், ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில எத்தனை கேப் இருக்கணுன்றதுக்கு பேர் தான் that is known as spacing. So always the coconut is here. So what is the age of the plant?
So to average 25 to 40, maximum age is 60 years age. So we have to give that much of spacing for அவ்வளவு வருஷத்துக்கு அது அங்கே நிற்க போகுது. So this 7 by 7 meter, 6 by 6 meter spacing. So actually the wider spacing area வந்து நிறையா கொடுத்து we have to maintain the crop. Next. So this is the preparation. We have to take up pit and planting. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Next slide. So, correct. So the first one is the correct seedlings. Correct seedlings, and you have to take a pit. பார்த்தீங்களா? So in the pit size, the 1 by 1 meter cube, the pit has been centerல தான் planting பண்ணணும். Always we have to take up planting in the center of the pit. Immediately after planting, we have to give staking. Staking means what? Support. Okay, so because this is the young seedlings, so initial stages we have to give support to the seedlings. Next, இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த சீலிங்ஸ் வந்து காற்றுக்கு வந்து சாஞ்சிரும். ஸோ தேர்ஃபோர் we have to give support to the seedlings. Okay, then irrigation. So irrigation means what? எந்த crop நம்ம வந்து planting So it requires water. So once in 4 to 5 days, the watering, the frequency of watering is depending on the area. So in the climatic conditions, your soil condition. Certain soils are easier தண்ணி உறிஞ்சிரும். ஸோ நம்ம அடிக்கடி தண்ணி கொடுக்கணும். சில சாயில் வந்து தண்ணியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸோ வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த 4 to 7 days we can give the watering facilities. Next, then in coconut plantation, we should maintain the orchard without any weed growth and other growths. ஓகே, ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த கிராப் வந்து நீங்கள் உங்கள் கோகனட் தோட்டத்தில் வீட்ஸு மற்ற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடு கேன் டேக் ஆல் நியூட்ரியன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இந்த வாட்டர் ஃப்ரம் த மெயின் ஃபீல்டு, அதாவது கோகனட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் அது என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த அதோடைய ஈல்டு மற்றதெல்லாம் குறையிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா வீட்ஸ் இல்லாமல் பிளான்டேஷனை ஆர்ச்சர்டை வந்து நல்லா நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? Next, we have to apply nutrients. எப்படி நமக்கெல்லாம் எப்படி சாப்பாடு தேவையோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோகனட்டுக்கும் வந்து கரெக்டான லெவலில் வந்து நம்ம உரங்கள் கொடுக்க வேண்டும். அந்த உரங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எய்தர் ஆர்கானிக், இப்போலாம் ரீசெண்டாக ஃபார்மர்ஸ் எங்ககிட்ட கேட்குறது எல்லாமே ஸோ வந்து நேச்சுரல் ஃபார்மில் கொடுக்கணும், ஆர்கானிக் மெனூஸ் கொடுக்கணும், பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் தட் இஸ் உயிர் உரங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் எங்ககிட்ட கேட்டு வராங்க. ஸோ அஸ் மச் அஸ் ஆர்கானிக் மெனூர் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து வி ஆர் கிவிங் ரெக்கமெண்டேஷன் ஹவு மச் ஆஃப் இந்த ஃபர்டிலைசர் ஹேஸ் பின் கிவன் டு த கிராப். ஸோ per year wise ஒவ்வொரு வருஷத்துல வந்து starting from 3 months to 5 years வரைக்கும் we are gradually increasing the level of food material. So after the 4th year or 5th year we can stabilize the doses. Okay, next. So this is the normal management, better management and hybrid coconuts, how much of the fertilizers required. Okay, next. Fertilizer application. So the method of fertilizer application. Fertilizer நீங்கள் வந்து நினைச்ச உடனே மரத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் நம்ம போட முடியாது. So at least we have to take around the tree we have to make trenches, that is 1.8 to 2 meter away from the trunk. ஏன் 1.2 meter வந்து தள்ளி உரம் போடணும்னு சொல்கிறேன்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கா எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா வளர வளர அதோடைய ரூட் எங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கும்? தள்ளி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபீடர் ரூட். ஃபீடிங் வந்து அங்கே தான் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம என்ன பேசுகிறோம், ஸோ பக்கத்தில் போடாமல் ஸோ 2 மீட்டருக்குள்ளே ஒரு ரவுண்டு போட்டு அதில் தான் வி ஆர் அப்ளையிங் த ஃபர்டிலைசர்ஸ். ஓகே, தென் we are recommending too many level of the fertilizer, but we should not apply all nutrients at a time. ஒரே நேரத்திலே நீங்கள் வந்து ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கக்கூடாது. அது என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட், ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, ஸோ வி ஆர் கிவிங் அஸ் அ 3-4 steps.
முதல்ல ஒரு 3 monthsல, அதுக்கப்புறம் ஒரு 6th monthல, 9th monthலன்னு every once in 3 months we go to supply the nutrients. So ஏன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறோம்? So because we are applying all quantity at a time means the plant cannot utilize the all nutrients at a time. So we are applying the nutrients step by step means it can enjoy the food material, and by this it will improve the growth and the development of the crop. Next. Irrigation, already I given irrigation. Similarly, the irrigation also given away from the root sort. So in the next. So இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். சார் ட்ரிப் இரிகேஷன். சார் ட்ரிப் இரிகேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இரிகேஷன். ஸோ பிகாஸ் ட்ரிப் இரிகேஷன் இட் சப்ளைஸ் வாட்டர் டு த நியரர் டு த கிராப். அது தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு நேரடியாக விழுகிறதுனால த கிராப் கேன் டேக் ஆல் நியூ வாட்டர் அண்ட் இந்த க்ரோத் இஸ் இம்ப்ரூவ்டு. அடுத்தது தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரவுட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ தான் சொன்னேன் கோகனட்டால் கண்டினியூஸாக வந்து ட்ரவுட்டு தாங்க முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு சப்போஸ் மழை இல்லை, நம்மகிட்ட இருக்கிற இரிகேஷன் சோர்ஸு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹஸ்க்கு தட் இஸ் ஆஃப்டர் டேக்கிங் த நட்ஸு ஃப்ரம் இந்த கோகனட்டு, அந்த வேஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மட்டை அதையெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும்னா மரத்தை சுற்றி நம்ம வந்து லேயர் பை லேயராக எடுக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் கோகனட் வச்சுருக்கவங்களே நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம். Okay, so by this we can avoid the transpiration, moisture loss, and we can conserve the moisture. பார்த்து இந்த படத்தில் உங்களுக்கு வந்து நிறையா காட்டியிருப்பேன். ஸோ ஒன் இஸ் இந்த வந்து ஒரு மரத்தை சுற்றி நீங்கள் வந்து மட்டைகளை அடுக்கிறது, ரெண்டாவது வந்து அந்த மரத்தை சுற்றி வந்து நீங்கள் காய்ந்த மட்டைகள் தென்னம்பட்டைகளை போடுறது. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாலாம் அந்த அரவுண்டு த ட்ரீ த மேக் பண்டு, எ ஸ்மால் ரைஸ்டு பண்டு வேர் தே ஆர் பிளான்டிங் பைனாப்பிள். ஸோ பைனாப்பிள் வந்து பிளான்டிங் பண்ணும்போது அந்த என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில் வில் பி இட்ஸ் அ டைட்டன்டு, அது உடையாமல் நல்லா டைட்டாக பண்ணிக்கிறோம். செகண்ட் திங் இஸ் இட் கிவ்ஸ் இன்கம் டு த க்ரோயர்ஸ். கோகனட் வர்ற வரைக்கும் பைனாப்பிள் கிவ்ஸ் ஒன் இன்கம் டு த க்ரோயர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு so the spacing of the coconut is 7 meter, 8 meter. There are lot of spaces available that the space has been widely used or economically utilized by cultivation of short duration crop. So like vegetable crops, banana, pineapple, papaya, and other the green manure crop has been cultivated in the space available in the coconut garden. Cocoa is the latestly next. ஸோ கொக்கோ இஸ் த லேட்டஸ்ட் த இன்டர்க்ராப்பு. இந்த எல்லாமே கேட்பரிஸ் கம்பெனிக்காரர்களே எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. அவங்க கொடுக்குற மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கே வந்து நம்ம வந்து கொக்கோ வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணிடலாம். ஸோ பை திஸ் இந்த ஃபார்மர்ஸ் லெவல் இந்த ஸ்டேட்டஸ் லெவல் கேன் பி என்ஜாய்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். So these are all in the crops. The photographs shows the cover crop or intercrop in the coconut garden. Next. Okay, these are the various crops. Next. Yeah. So now the crop is come for the harvesting. Okay, harvesting nearly the 12 months. எவ்வளோ நாள் ஆகும்னா So 12 months for a nut to mature from pollination to harvest. Pollination, அதாவது fertilization ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோனா 12 months. And second thing is you go to harvest when the husk color is changes to brown color and full water is present. நீங்கள் வந்து ஷேக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நிறையா இருக்கணும். ஏன் இதுக்கு வந்து இத்தனை சிம்டம்ஸ் சொல்கிறோம்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹார்வெஸ்டிங் immature coconut means you cannot enjoy the copra or that is not suitable for cooking purpose. If it is for oil purpose means it will not be useful. Therefore we go to harvest the crop at a correct maturity. Next. So harvesting is the major is somewhat a tedious technology since the plant height is maximum. So therefore we are using ropes to harvest the crop. Second thing is we are engaging the labor, skilled worker to harvest the crop. Recently in Thailand they are using trained monkeys for harvesting the crop. But the monkeys cannot understand the correct matured crop. It may harvest the immature nuts. That may use loss to the grower. Okay, next.
Okay, so the hurdles, the constraints in coconut cultivation is two major pests and two major diseases. So the major pest and diseases என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து wilt and the bleeding, that is stem bleeding சொல்லுவாங்க, bud rot, காஞ்சி சின்னதுலேயே காஞ்சு போயிடுறது, அப்புறம் இந்த ட்ரங்க்ல இருந்து ப்ளீடிங் ஆகுறது, இது வந்து மேஜர் டிசீஸ். திஸ் இஸ் மெயின்லி டியூ டு இந்த ஃபங்கஸ். ஸோ நான் நிறையா கொடுத்துருக்கேன், பட் ராட்டு, லீஃப் ராட்டு, ஸ்டெம் ப்ளீடிங், தென் வில்ட், தஞ்சாவூர் வில்ட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கம்ப்ளீட்டாக ஆல் லீவ்ஸ் ஆர் வில்டட் அண்ட் டர்ன்டு அண்ட் இட் வில் சீரியஸ்லி அஃபெக்ட் இந்த yield of the crop. So you can see the crop, butt rot, முன்னாடி பார்த்தீங்களா அந்த டாப்பில் இருக்கதே வந்து கருகி போயிடும். That is known as butt rot and this is known as next stem bleeding. This is the stem bleeding. Next. So this is the ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த ஃபங்கஸ் முளைச்சிருக்கு பாருங்க, that is known as rot, the basal stem rot. So major diseases, it affects the yield of the crop. Next pest. Next ஸோ இந்த ரைனாசரஸ் பீட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும், வீட்டில் ஒரு கோகனட் மரம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு கூட தெரியும் ரைனாசரஸ் பீட்டில் அண்ட் ரெட் பாம்பு வீவில், இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான டிசீஸு. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ உங்கள் மரத்தில் வந்து ரைனாசரஸ் பீட்டில் இருக்குன்னு எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த லீவ்ஸ் ஆர் எப்படி கட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வி ஷேப்பில் அது கட் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் இண்டிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இந்த ரைனாசரஸ் பீட்டில். நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த பீட்டிலோடைய அமைப்பு, அதோடைய லைஃப் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட், ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெட் பாம் வீவில். நீங்கள் அந்த சேப்பை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த ரெட் கலரு வீவில்ஸ். தட் வீவில் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக இட் ஹாவோ இந்த ட்ரீ, இட் வில் கம்ப்ளீட்லி வந்து டெஸ்ட்ராய் தி ஈவன் 20-30 years ஓல்டு ட்ரீயை வந்து ஒரு சின்ன வீவில் வந்து அடிச்சிடும். So therefore இந்த ரெண்டு பிரச்சனையுமே for pest and for diseases we can take control measures to avoid the problems. Next, so wilt. Next. So இது நிறைய பேர் வீட்டில் நீங்கள் தேங்காய் வாங்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, மைட்டுன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்த தென்னை இதை உடைக்கிறதுக்கே நம்ம கஷ்டப்படுவோம், நாரை உரிக்கிறதுக்கே வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டு. இதுக்கு பேர் எரியோஃபைட் மைட். ஸோ இந்த ரைனாசரஸ் பீட்டில், ரெட் ஃபார்ம் வீவில், இந்த ரெட் எரியோஃபைடு மைட், இது வந்து சீரியஸ் பெஸ்ட். அது பெஸ்ட்டுனா பூச்சியால் வரக்கூடிய தொல்லைகள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் சீரியஸ்லி அஃபெக்ட் இந்த crop growth and the economical yield of the crop. Okay, so that's all I want to tell about the coconut cultivation and the cost of cultivation. You know, actually coconut is the economical crop, is an important plantation crop. So definitely no doubt in that. It gives, if you are spending 1 rupee means you can get to 2.50 paise, 2 rupees 50 paise, it's sure, if you are giving proper management practices. Okay, any doubt? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கண்ணால் டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ வெரி மச். நாளைக்கு வந்து நம்முடைய கான்ஃபரன்ஸுடைய செஷன் மார்னிங் 10 o'clock. பட் இந்த ஆடிட்டோரியம் கிடையாது, ஆப்போசிட்டில் கல்பனா சாவ்லா பில்டிங்னு ஒரு பில்டிங் இருக்குது பாருங்கள், அந்த பில்டிங் தான் நாளைக்கு நமக்கு வென்யூ. ஸோ 10 o'clock கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்துடுங்க, லேட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இன்றைக்கி லேட் பண்ணதுனால தான் நம்ம இவ்வளோ லேட்டாக போகிறோம். ஸோ அது மாதிரி லேட் இல்லாமல் நாளைக்கு வந்து கரெக்டாக 10 o'clock வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ மேம்.